Asante ndugu yangu, mpigie makofi tafadhali. Bonfires, wacha tumpatie bonfires dakika moja tafadhali. Alafu wale naona kama ni media wanajaribu kuja na simu, hawa wengine wadogo tutajua mahali tutasimama, si ndio? Mtaelekezwa nao masini ya nyuma, mtaona vile mtasimama. Anapoingia huyu, kwa heshima ni wataarifu wageni wetu ambaye ni gavana wa Kisii County na County Commissioner. Muda wote kuanzia sasa watafika, na wanapoingia wote mtajua tutasimama, tutarudi kwa uwanja, tutapatia parade commander wetu Bwana Jacob ambaye pia ni OCS Kisii Central kama sijakosea. Tutampatia nafasi mpaka atakapomaliza, tutarudi kwa maombi. Baada ya maombi, tunapopata burudani, tunapopata nafasi ya burudani, kwa heshima wasanii wote mnawapenda wote, lakini nikipata nafasi kulingana na time ninayo nitajaribu kwa uwezo wangu at least kila mtu aguze. Lakini ndugu zangu, nawaomba mbele umati ya wananchi, nafasi ikiwa ni muda ukiwa ni mfupi, mtaniruhusu tu. Asante sana. Ninaona Kefa ambaye ni mwenyekiti wa South Mugirango wa ODM, naona amefika. Karibu ujisikie kwa nyumbani. Waheshimiwa ambao wamefika wote ninaona nitawatambua kwa majina mmoja baada ya mmoja, nitawatambua kwa baadaye. Karibu mjisikie nyumbani. Lakini vile vile ningependa kuambia wananchi, mnapoangalia hapa, hii ni sherehe ya kitaifa inayotengenezwa na serikali ya Kisii na national government. Kwa hivyo yoyote yako hapa, security iko maximum. Kila mtu atulie, ukae hapa. Niliwaambia baada ya sherehe tutapata lunch. Kila mtu mwenye hapo kwa huyo uwanja. Moko ngakera chingo vya soko kwana hivyo. Vijana mwezi nipongeza hivyo. Wale wananchi wote wateremke. Najua kutoka kule ndani dosi vile iko. Nikiongezea juice itakuwa poa. Vijana vipi, sitakuwa poa? Wapi wale wasichana wangu wa Itiero girls pia vile vile wawe tayari. Kijana, tukupatie nafasi dakika moja. Biamono ingo chikoba ese ngoba bagera agatolike sinini kurwase egasi ntangani kegima ase kerumba syo kurunga science fiction asumuntu weka gusi otogoro nechingira abantu oragendo gocha chingena ngeni moibere monyi wete mwambwatira gose ise agatema kubaikera ase obaoba mutacha kubanyora agategese naende kobona akanyora lyogichoi Malime tabokano yamaliyo bikorwa asemole umbongie kemanyikyabo gekabora otongora kalinge byaro byamaboka ayebo bisi eliateme ku elicha ase birengerere byangina manya ninge kegenderete nonyana asomo chochi tinyali kaneti enkoleko yoko botoka wechinkwano cyabo ekababera ekemama ningendera ko babegera yande kiagera yechinsa tigato yondelioga biamono. Asante sana MC. Kuna dada hapa pia Profesa huyu wa Diongo Nedori wako tafadhali, umemaliza edit tafadhali.
Mpigie makofi tafadhali. Hebu tupatie msichana nafasi na yeye. Msichana hapa, enda mbele uchukue mic. Ruka hapo, chukua mic, patie msichana na yeye. Nawaambia wageni wetu wameanza safari. Naomba Hello Mike. Wageni wetu, gavana wetu pamoja na county commissioner wameanza safari kutoka chini. Kwa hivyo wote tuwe tayari. Bwana Machoka, hapo ndio entrance. Sijui tujipange vipi, gari zitafika hapo. Niko katika darasa la 8 kutoka shule ya msingi ya Nyamasebe. Ningependa kuwakalilia shahidi, lakini kabla ya shahidi ningependa kumkaribisha gavana wetu, first lady na wageni waalifu. Na shahidi lenyewe ni Mashujaa Day. Karibuni. Shujaa wetu ni gavana wetu. Ameboresha elimu, afya, mazingira, viwanda na kuwakumbuka walemavu na wasiojiweza. Kweli gavana wetu ni shujaa wa mashujaa. Leo hii tunasherehekea na gavana wetu mashinani na wageni mashuhuri huku wakitafsiri yanayotukufu. Kweli gavana wetu ni shujaa wa mashujaa. Hongera gavana wetu kwa kutoa ufadhili wanafunzi hoi hai bila upendeleo. Kweli gavana wetu ni shujaa wa mashujaa. Nafunga ukurasa huku nikiwaomba mtuombee kwa Jalali kwa mtihani wetu ujao wa 844. Kweli gavana wetu ni Simba wa Yuda, wenye ufisadi wa Simba netaya amtamweza. Asante. Thank you so much. Asante sana. Huyu kijana Mombinya, hebu guza hapa kidogo, changamshe watu kidogo. Mombinya, tafadhali. Haraka sana, huyu pia ni msanii wetu kutoka hapa Bonjari. Mpatie mic tafadhali. Asante kwa heshima na tambua GDU Service Delivery ya Governor Paul Sagana Makumba Momanyi. Tafadhali nyoosha tu mkono watu waone umefika, bosi wangu. Asante sana. Kwa heshima naona waheshimiwa wamefika wakiongozwa na mheshimiwa Mbati. Asante sana. Naona adha waheshimiwa, naona commissioners kutoka assembly. Asante sana. Naona mwenyekiti wa South Mugirango, mwenyekiti wa Bobasi, mwenyekiti wa Bomachoge wa chama cha ODM, chama cha gavana wamefika, na ndugu waheshimiwa wote ambao wamefika. Upande ule mwingine naona madios wetu, that is ACC na security inspector wetu wamefika, mapasta wetu, badli wote, sheikh kutoka Kisii town wote wamefika. Vile vile kijana wetu hapa nyumbani, Dennis Orioki, kijana yetu, former youth president wa hapa, na kushukuru sana mheshimiwa. Vile vile ni mheshimiwa ametafuta kiti. Asante sana kwa kuja, na wale wote wamekuja, hata kama sijakutambua, jisikie huko nyumbani kwa heshima na uketi mahali umeambiwa. Wageni wanapokuja usipate unaamsha hivi tu hivyo. Na wasanii wote wamekuja kwa heshima na waheshimu, na washukuru sana. Karibu kijana Mombinya, hebu ingia hapo, watu waamuke kidogo tu dakika moja. Sawa. Asante sana. Wacha huyu kijana apumzike kidogo. Acha apumzike. Huyu dada yangu huyu. The Queen. Ingia hapa kidogo. The Queen, ingia hapo kidogo na wewe uchangamsha watu, kisha hao watoto wetu wa Kingdom Kings nao tafuta hiyo nafasi wakoe. Hizi karatasi kwa mingi. Nitapea moja. Ile kijana alifunga kazi kule. Na kiaso wa chakwaino aseo moyo muyaba alia tege itamoti kwa chendo ngombiro vinge. Kuna viti vingi huko vya kukaa. Enough things are down there. Tuende tukae tafadhali. Wananchi wetu, wananchi watukufu, ninyi ni mashujaa. Tuteremke huko chini. Tafadhali. Bali wale itango kutoa wana ina aseke kusi. Haya, kabla huyu dada anaingia, naomba nitoe taratibu sasa za mwisho.
Gavana anapoingia uwanja pamoja na county commissioner, wote tutasimama kwa heshima ya kuwakaribisha. Wanapoingia kwenye daya sasa, wote tutatulia, tutapatia komanda wetu wa Kisii Central, tutampatia nafasi, muda wake ni sheria na kulingana na taratibu za katiba yetu. Kisha anapomaliza tutakuwa na nafasi ya kupata maombi kutoka mapastors wetu kutoka kanisa zote, Waislamu pia. Nafikiri county chaplain Pastor Kindo nafikiri amepanga hiyo. Kisha tutapata muda mfupi sana kwa sababu ya hali ya anga, muda mfupi sana wa burudani. Nasidi kuomba kwa heshima kabisa ndugu zangu wote ambao ni wasanii, muda inapokataa tafadhali usinione mbaya, ni muda tu, tutajipanga siku nyingine tena. Kisha tutaingia kwenye upande wa speeches zetu, nitawaambia vile zinaenda. Wale kwa mlango pale tunaomba tutoke. The Queen. Kwenda live. Asante sana. Asante dada yangu. Pigia makofi. Oyo no mwana nkaga. Ole people wao. Vijana muje pole pole. Kwa heshima. Vile vile nimkaribishe Michael MC Bwana Omari amefika. Asante sana kwa kuja, tutasaidiana naye pamoja na Deputy County Commissioner. Vile vile kwa heshima nimtambue kiongozi wa wengi kule bunge ya County Assembly, Mheshimiwa Moracha, the leader of majority Kisii County Assembly. Asante sana Mheshimiwa Moracha, karibu sana. Waziri wa biashara, ndugu yangu, rafiki yangu, karibu sana Mheshimiwa Nyabicha. Waziri vile vile waziri wa maji, mazingira yote Madam Edina, karibu sana, jisikie huko nyumbani. Waziri Lea, samahani, unajua tumekaa na yeye sana mpaka nataka waziri Lea, karibu sana. Vile vile waziri wa elimu Kisii County Assembly DC Ondabu, karibu sana, wote wamefika. CEO administration
karibu sana, naona umefika. Tafadhali naomba protocol ya assembly kuje niambie tuweze kutambua waheshimiwa vile wanastahili kutambuliwa. Naomba vile vile wageni wanakuja, kila mtu aketi sasa mahali anastahili kukaa kwa heshima, kwa sababu muda ndio huo. Sasa wageni wamekuja, meona wameanza kuingia. Asante. Sasa nimkaribishe Ombiro. Ombiro hapo wapi? Ombiro, nawe kuja kidogo. Kijana huyu hivi majuzi gavana wetu amempandisha ndege kwenda kule Taiwan. Ende lakini nene nkuwa ndete anaone vesti. Raso abu walende. Evito kuwa ne baadaye mumbi nyawe kwa lete pia mono. Haya, zawadi ya onero. Haya, asante. Badije. Sauti ya microphone juu kidogo. Chief Officer Administration, ndugu Chief Officer Roads, rafiki yangu, karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Chief Officer Roads, Bwana Vincent, karibu sana. Chief Officer Economic Planning, Bwana Edwin, kijana pia tena, karibu, ujisikie uko nyumbani. Nitawatambua kwa wote, naomba from executive nipatie the protocol, niwatambue from assembly vile vile, naomba munipatie. Asante sana. Haya, tusikie huyo kijana wetu kutoka Taiwan. Simba Arati na Neruti Gavana, Robati Motoyo Gonzale Navaya. Simba Arati na Neruti Gavana, Robati Motoyo Gonzale Navaya. Bagua de la Nigeria, Batoko Nenito, Eroso que cautiene la Itiero Mirave. Bagua de la Nigeria, Batoko Nenito, Eroso que cautiene la Itiero Mirave. Simba Arati
ya Ezo chengere Abagambi baitabaya Ezo chengere Simba Arati lungu ya Ezo chengere Ayeme Asante Marije. Asante. Akiro mwana chikobi omugabara na molini ndege akaenda noboka nobwa igoboka nobwo kuna kera bwalini ndege agaika Taiwan. Asante sana kijana wetu, hiyo yote tu. Kijana tamtam mbio mbio hapa na wewe DJ, pea huyo kijana tamtam abonzi na wana wako runka tamtam mbio mbio tafadhali, kwa sababu wageni wanakuja. Ya na andre roga to begerte chi openi koro kana hebi via smile. Asante sana. Dite Utamu muziklasa I wish ningemwona Simba Arati Montene siri Tuemire kwa basare Use moro kemanana vera tatu Amanya Simba Oboko mutu wate Manya Simba Aratiyo Nechisiwe ji No nyeke wanda tuwati Abanyina bakorera Ebirero Tare wajayo tokonye Orose chifara Chijiro chikanisa Simbarati Bana baito basome Chizuguru isibi Simbarati Ebiwanda orosi Emeremo turikwe Simbarati Nyayitaria Mario. Asante sana. Mpige makofi. Haya kijana, usimalize utamu. Asante sana. Kwa heshima nimtambue waziri wa michezo na vijana na shughuli hii yote. Thank you so much na bakobera na bugabu. Abeshima bonsi nimeomba kutoka assembly tafadhali nipatie. Vile vile nimtambue the former women rep wetu wa Kisii Mheshimiwa Mary Otara. Asante sana. Madam simama tu watu waone unyoshe mkono, watu wajue umefika. Asante sana. Vile vile waziri wa lands amefika, waziri wa fedha tunasema cash vile vile amefika. Asante sana. Waziri wa lands environment pia wote waziri wamefika wakiongozwa na waziri Eric, hii ni department yake. Asante sana, wote wamefika. Vile vile kwa heshima namtambua the CEO KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital. Asante sana daktari Erense Limbiere yaendelea nomo kiri. Asante sana daktari, karibu na wenzako. Huyo ni daktari Marita ambaye ni CEO ya KTRH. Tafadhali ile program Wesley program kichana, tafadhali hiyo program tuone vile inaanza. Alafu hapa au wako sawa, wamelinda sawa. Benito tuambie media vile itasimama kwa sababu sasa wageni wanaingia tuweze kuanza. Tafadhali kama sijakutambua na umefika niambiwe. Nimesema GDU wanaongozwa pale. Asante sana. Program Wesley patia bwana Omari program tafadhali. Sasa pia tumuite kwa mbali sana namuona mheshimiwa Matondi. Asante. Vile tunasidi kujipanga, patia huyu msichana wa Itiero aguze dakika moja. Msichana wa Itiero anapoguza, naomba mwenye sauti wailainishe kabisa. Tuko na mheshimiwa majority leader mheshimiwa wetu Henry Moracha amefika hapo.
Tuko na Mheshimiwa Ombati kutoka hapa Bonchari, amefika hapo. Mheshimiwa Victor ako hapa. Mheshimiwa wetu ambaye ni MCA wangu Sambu ndiye MCA wangu huyo. Mheshimiwa Ismail Matundura Omuongo yuko hapa. Tutaendelea tu kuwataja, mtatupa majina wanapoendelea kuingia, na tafadhali nikiacha jina lako nikumbushe, kwa sababu ni hali hiyo. Aliyekuwa mwanamke wakilishi katika kaunti ya Kisii, Mary Otara yuko hapo. Namuona pale director wa Inka FM yuko pale. Mawaziri wetu wa serikali wako hapa. Waziri Abincha kwa mbio sana, waziri Eric, waziri Silas Nyavicha, waziri kutoka South Mugirango Monto Mintoli Tokojereta Bauti anaitwa Nyakweba. Okongo Matatu amewakilisha. Sasa haki ya Mungu, hii matangazo. Okongo Matatu pia ametumana. Waziri Margaret yuko hapa. Serikali pia pale tuko na machifu wetu ambao wameingia. Waziri Ondabu DC yuko hapo. Nani yule nimewacha nje? Machifu ofisa wetu Edwin Atege kutoka Bogetutu pale. Hatari sana kwa siasa huyu. Kali kabisa, moto. Asante ndugu yangu. Tutu wingi. Unapoendelea Michael MC, kwa heshima nimtambue the county secretary who is also the head of public service wetu, Mheshimiwa Ntabo, county secretary. Karibu sana. Naweza endelea. Asante, nimtaje yule chief officer anaitwa marafiki zangu hawa tena, mbona majina yanakwenda. Emmanuel, chief officer wa executive. Tuko na chief officer Nyangwara Vincent. Nyangwara Vincent yuko pale, nafikiri ni chief officer roads. Nani yule? Okioi. Nimetafuta hiyo jina sana. Okioi pale, chief officer. Tuko na bishop hapa. Jina nataka. Alafu tuko na mheshimiwa wetu hapa. Hatari sana, minority chief huyu. Tunamuitaka chief. Yes. Bishop Omoyo ndiye host wetu hapa. Yes, Lutheran Church. Bishop Lutheran Church. Waheshimiwa ambao wamefika, ambao ni waheshimiwa wateule, Mheshimiwa Fanis, Mheshimiwa Mariam ayeba hali yake, Mheshimiwa Ravera, Mheshimiwa Sanaya, Mheshimiwa Fred tafadhali. Ndio wito mheshimiwa unapitia mengi. Yuko Ismail nimemtaja mheshimiwa. Ni nani yule mniacha nje? Hebu endelea. Bishop yuko pale, tuko na bishop pia pale. Bishop wetu anaitwa Paulo. Alikuwa anaitwa Paulo. Director KTRH yuko pale, huyo alikuwa ametajwa. Ukiona nimesahau unainulia mkono tafadhali. Na majina endelea kutuma nikitangaza. Tuendelee kwetu. Asante sana. Msichana wa wakili let me tell you something. I slept and dreamt that I was in a certain country during a certain period of election, so the campaign for ongoing. Viongozi wanaahidi kuongeza nafasi za ajira kwa vijana, wanaahidi kuimarisha sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta ya kilimo. Wanaahidi pia kushusha hali ya uchumi kwa kushusha bei ya bidhaa. Wanaahidi pia kuinua wananchi wa kawaida. They promised to construct roads, and during the election they packed the bulldozers, the excavators, the cement mixers and the truck dumpers by the roadside. But after the election, one by one they are ferried back to their workplaces. I think it was ironical for a politician to say that they are going to eradicate corruption in their country while corruption was recruited by the prominent people in the government. Baada ya uchaguzi ni maandamano na tuarekodi visa vya vifo kila kukicha, kwani tazikana wenyewe kwa wenyewe. Nilikuwa karibu kufa katika maandamano, lakini namshukuru Mola kainusuru nafsi yangu. Nikagutuka kutoka usingizini, nikagundua ni ndoto tu. I found myself in a peaceful country called Kenya, iliyopiganiwa na mashujaa wa uhuru.
Kiongozi wetu eradicate corruption in Kenya, eradicate corruption in Kisii County. That's why we call him Simba. He has managed to improve the roads, the facilities and the education. We thank him for that. And for that nasema mimi ni shujaa, wewe ni shujaa, viongozi wetu ni shujaa, walimu wetu ni shujaa na kila mtu ni shujaa. I am proud to say that I'm a citizen of Kenya kwa kuwa mimi na wewe ni mashujaa tunaoongeza nchi yetu. Asante. Kuna wasichana wa Itiero hapa. Mnasikiaje hiyo Kiingereza? Iko safi? Asante dada yangu, unaweza kuketi. Kwa sasa vile vile wote wamekaribishwa, waziri wa administration, mawaziri wote ambao wamefika. Tuko tayari kabisa kukaribisha mgeni wetu ambaye ni gavana wa Kisii akiwa na county commissioner. Kumbuka ni national holiday. Karibu sana. Vile vile sujaa wa mazingira mugaka mosoti tinda rasare gochi mugaka nsigete mono. Thank you so much. DJ wangu njo hapa. Wapi makofi ya kukaribisha county commissioner pamoja na gavana wetu? Wapi makofi ya kuwakaribisha DJ? Tuwakaribishe kwa makofi DJ. Haya DJ Musha, tupatie ngoma kabisa, jaza kabisa tunapomkaribisha Mheshimiwa County Commissioner pamoja na gavana wetu. DJ tupe kibao kile daima mimi Mkenya tunapomkaribisha His Excellency Governor Paul Simba Arati 045 na County Commissioner wetu kaka Fred. Tuendelee tu. Asante sana. Karibu sana. Vile vile naibu gavana wa Kisii Daktari Robert Monda pia wamefika. Karibu sana Daktari Robert Monda pamoja na speaker wetu wa County Assembly ya Kisii. Karibu kujisikia mko nyumbani. Wapi makofi ya kumkaribisha gavana wetu wa Kisii? Asante sana. Makofi ya kumkaribisha county commissioner. Asante sana. Vile vile makofi ya kumkaribisha naibu gavana. Asante sana. DJ. Sasa turudi kwa county commission.
Good morning, sir. May I have your permission to march of the parade in big time, sir? Thank you, sir. Komanda wetu ashapewa ruhusa ya kuondoa baridi kwenye uwanja. Wanapochukua nafasi yao, ndugu zangu wa media na wananchi, tafadhali naomba msogee hapo, kwa sababu wanapita hapo kupeana heshima yao. Tafadhali media, naomba hapo msogee nyuma kidogo. Sawa. Parade komanda wetu ambaye pia ni Kisii Central anaongoza sasa kutoa waride kwenye uwanja. Anapopita mbele, heshima yao, anapopita mbele ya gavana wetu pamoja na county commissioner wetu. Tunawashukuru sana wote kwa parade komanda wetu ambaye ni bwana Jacob Kisii Central. Na kuheshimu, asante sana kwa kazi nzuri unafanya. Nyuma ya parade commander wetu tuko na National Police Service inaongozwa na dada yetu Edina. Asante sana. Nyuma yao ni administration police wetu Inspector Dominic Angoi. Anaongoza kikosi ya magereza. Vijana wetu wa kaunti ya Kisii, enforcement officers wanaongozwa na Inspector Bernard Onsare anayejulikana kama KDF. Asante sana. Vile vile wanafuatwa na security yetu, security inaongozwa na Kennedy Ochieng. Asante sana. Baadaye St. John's Ambulance wanaongozwa na Bramwell Otieno. Tunawashukuru sana. Wale watatuongoza kwa maombi, tafadhali Mohamed kwa hapo mbele kabisa, muwe tayari. Wageni wetu, gavana wetu, county commissioner, scout vijana wetu wanaongozwa na Geoffrey Omboi wanapopita wakiwa ni wengi kutoka shule ya upili ya wasichana ya Itiero, shule ya upili ya vijana wa Itiero, vile vile na wasichana wetu wa boarding, Itiero Girls Boarding. Mohamed ukae tayari. Mohamed uje mbele. Sasa anayekuja kuomba nafasi ya kuondoa bendi kwenye uwanja, Director of Music, Inspector Joshua Nyando ambaye ndio Director of Music, National Police College, Main Campus, Kiganjo.
lazima kabisa naomba tusije kusimama kidogo, tupatie bendi yetu nafasi yao waondoke. Ni sheria turuhusiwe kuwakatisha. Asante sana. Wapi makofi kwa askari yetu na bendi yetu, tafadhali tuwapigie makofi. Asante. Your Excellency the Governor, Deputy Governor, County Commissioner na wageni wote waalikwa. Naomba tubaki kusalia kwa muda mfupi kama tumesimama, tuweze kupata maombi mafupi, tukianza na ndugu yetu Mohamed kuwakilisha ndugu Waislamu. Mohamed, tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. Ewe Mola wetu, tunakuomba asubuhi ya leo uandikie mema kwa nchi hii yetu, andika mema kwa kaunti hii. Tunakuomba utuunganishe tuwe kitu kimoja na tuweze kuwaunga mkono viongozi wetu. Tunakuomba uwe msaada mkubwa kwao katika kuliongoza taifa hili. Uimarishe kwa nguvu na umoja, uwe ni ngao kuu iliyosimama mbele yetu ya kila adui na msaliti wa nchi yetu. Ewe Mola, ijalie nchi yetu kuwa ni nchi bora na ni nchi ya watu walio wema. Tujazie baraka, tujazie amani, ushirikiano na undugu. Tunakuomba walinde viongozi wetu na sisi kwa jumla. Na kiwangu, ewe mfalme, ewe uliye mtakatifu, tunakukabidhi kwako nchi yetu, watu wake, usalama wao mchana na usiku. Walinde vijana na wazee, wake na waume, rais na watawala na viongozi wengineo wote kwa jumla. Ninaomba haya kwa jina lako tukufu. Amin, amin, amin. Tupate maombi kutoka kwa ndugu Bishop kutoka Rutland yetu ya Itiero, Bwana Joseph. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wetu uishie mbinguni, Baba muumbaji wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako usio na kikomo. Mungu wetu, asante kwa ajili ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Asante kwa ajili ya serikali zetu zote, serikali ya kitaifa na za gatuzi. Mungu umekuwa mwema wakati tuna furaha na wakati tuna mapungufu. Tumeona upendo wako mkuu. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kuwa uliwezesha tuweze kukusanyika hapa siku ya leo kusherehekea siku ya Mashujaa. Ninakabidhi viongozi wetu mikononi mwako. Commissioner wetu, Deputy Commissioners, Governor wetu mpendwa, mawaziri na wote wanao iendesha serikali yetu tukufu ya Kisii County. Wape neema na rehema Bwana. Utukumbushe tusisahau yale ambayo umetutendea. Umetupa mvua ya kutosha, vyakula vimetosha.
ili tupate nafasi Mungu ya kurudi kwako na kusema asante. Siku ya leo ninaombea wote wananchi watukufu waliofika hapa, na ni bahati kwamba wanashiriki pamoja nasi. Ubariki kila mmoja wetu tutakapoanza na tutakapomaliza. Bwana, tukimaliza vema tutalihimidi na kureceive jina lako. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atakayetufungia kwenye upande wa maombi ni Bishop Nyamange kutoka Pentecostal. Tuombe. Bwana wetu, kwa jina safi la Yesu Kristo, Bwana, mchana wa leo pokea sifa na Bwana upokea utukufu. Wewe ndio chemchemi ya maji ya uzima. Bwana, kwa mkutano wa leo Mungu, tunaemeza neema zako kubwa na zile ndogo tusipokee zote Bwana kwa uwezo wako. Bwana, mkabidhi Bwana gavana wetu mkononi mwako, akaunti hii ya Kisii na viongozi wote na wafanya kazi chini yake, pamoja Bwana account commissioner mfalme na wote wanafanya kazi chini yake. Jehova Bwana, tunasherehekea siku ya leo mashujaa. Mungu, utufanya baba zote kwa mashujaa wa kweli. Mungu, tutembee katika haki zote zako na katika ukweli wako wote Mungu. Na Bwana, nyakati mfalme tunapoona Erdeni na Bokuja, Mungu tuepushe na majanga yote yale. Mungu tupatie amani, tupatie ulinzi na Mwana ukae nazi nyakati zote. Mungu, mkutana na wale mfalme Bwana, mikono yetu ukabidhi. Mungu ubariki na utakaze, kwa Yesu tunaomba. Asante sana Your Excellency the Governor, Deputy Governor, County Commissioner na wageni wote. Mheshimiwa Speaker, tunaweza kuketi sasa. Asante. Kabla sijamkaribisha Michael MC aweze kutuletea burudani, abantu bami ntumure no mogoko nyore no mogoko korango koboko igato kwani governor na deputy na county commissioner bakwaniga mbia mono. Kuna wale wanafunzi wa Itiero wajasalamia wageni. Itiero boys, hebu tusalamia wageni wetu Itiero boys. Asante sana. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, Bwana County Commissioner, muda huu mfupi kwa ruhusa yenu na wageni wote wamefika. Mheshimiwa Speaker na ndugu wajumbe wako wote wanaongozwa na mjumbe ambaye ni Mheshimiwa Moracha, Leader of Majority. Kwa ruhusa sasa naomba nimkaribishe Bwana Omari Michael MC aweze kutuletea burudani ili tuweze kufurahia kidogo, ikiwa ni siku yetu ya Mashujaa mwaka huu. Gavana amesema tufanyie hapa. Asante sana. Bwana Omari, ukaribishe. Asante sana ndugu Fred. Your Excellency the Governor Kisii County, Your Excellency the Deputy Governor, Your Excellency our County Commissioner, Bwana Speaker, waheshimiwa ambao ni honorable members wetu wa County Assembly, uongozi wa County Assembly, vile vile mawaziri kwenye serikali yetu hii ya County ya Kisii, pamoja na maafisa wakuu, na wakaribisha kwa sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya matumbuizo, na kwa sababu ya hali ya anga tutakwenda kwa haraka sana. Niruhusu nilete kwaya ya kwanza, Your Excellency, ambayo itatoa nyimbo ya injili ya kumtukuza. Kunradhi mheshimiwa mbunge, nimemsahau mheshimiwa mbunge wa hapa. Karibu sana, pia naye amewakilishwa katika national government yetu. Kwa haraka kidogo, ni mheshimiwa hapa, mheshimiwa mbunge Onchoke. Nafikiri imeeleweka vizuri. Mheshimiwa Onchoke ni mbunge wa hapa. Wangapi wanamjua? Mheshimiwa Onchoke, Daktari Dr. Charles Onchoke. Tangazo hilo limekwenda vizuri nafikiri. Your Excellency, kwa sababu ya muda nitaalika kwaya ya kwanza ambayo itatuletea nyimbo ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, kwaya ya Samonet. Kwaya ya Samonet kwa haraka, kisha watafuatwa na kwaya yetu ya hapa hospitali ambayo inawatuliza wagonjwa wanapogonjeka pale hospitalini kulingana na mkurugenzi wa KTRH. Kwaya ya KTRH itafuata kwaya ya Samonet. Kwa hivyo tutaenda tu kwa haraka. DJ, nafikiri umetayarisha santuri zako, ndipo saa tuweze kuendelea kwa namna hiyo. Wanapojipanga
tangazo moja tu ni kwamba wale wapiga picha wa simu Infinix, Tecno, familia hii ingine ya Motorola, mutarelax, wanahabari wafanye kazi yao tafadhali. Mambo ya kukimbia mpaka kwa uso ya mheshimiwa ukipiga picha na simu. Asante sana. Your Excellency Mheshimiwa Brenda pia ako pale. Sijui kama atapatikana mbinguni. Kulingana na waheshimiwa wa assembly wanasema ni maombi tu itasaidia. Tumachi tukitoka. Kwaya ya KTRH ndio inaingia sasa ya pili. Your Excellency, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Tunataka kusema kwamba hii ndio kwaya ambayo Your Excellency inatuliza wagonjwa pale hospitalini. Mgonjwa anapokuwa ameugua saratani, akiimbiwa anatulia. Pastor Kindo ako katika kila kwaya Your Excellency. Hata hii yako ndani. Sote tunaposherehekea, tunajivunia
polepole. Asante sana Pastor Kindo. Hii ni kazi Your Excellency, wageni waheshimiwa, Bwana County Commissioner, HRH Director Dr. Marita akiwa pale anaimbisha kwaya. Dr. Marita ndiye anaimbisha hiyo kwaya. Vile hao ni wanyagitari wote. Yes. Huyu wa nyuma ni orthopedic, huyu wa nyuma huyu. Your Excellency, kwa sasa naomba nikuletee our host girls. Wanaitwa Itiero girls. Mahali tuko ni Itiero. Sasa hivyo hawa ndio leo natuletea. Makofi ya kilo kwa Itiero girls. Haya, dance mkitoka vizuri. Katika tu mkitembea. Wanasema bado ni relax. Ni maua paneza. Haya basi, wanataka ni kama na asimame. Ni maua paneza maua. Your Excellency, hawa usiposimama watatoka hapa kweli. Ni maua. Mumeletewa basi. Ni maua pande zote maua. Ni maua pande zote maua. Ni maua pande zote maua. Huyu wa nyuma ni mwanafunzi kweli? Huyu ni matron. Pande zote maua. Matron ni shule. Namuona speaker pale. Ni maua pande zote. Asante, makofi tafadhali. Haya, Itiero girls, asante sana. Thank you so much. Hata mwalimu wa SCR naona ameingia hapo na yeye anafundisha somo la Yesu, ameingia kwa hiyo tansi. Your Excellency, kwa sasa nawaleta wanafunzi wa Suneka. Kumbuka ya kwamba Suneka huko ndiko Our Excellency the Governor alisoma wakati ilikuwa boys. Wakati ilikuwa mixed, yani wasichana na vichana. Sasa najua mheshimiwa ameng'ang'ana. His Excellency alikuwa Suneka Day Girls Night and Day Boarding Technical Second hiyo wakati, lakini kwa sasa ni girls. Twende kazi. Suneka. Suneka. Tuanze. Henry. Gawa na hata kabla waanze ya kwama
Gavana Monda. Deputy Gavana Monda tabatari. Mheshimiwa Mbati. His Excellency the Governor yuko pale. Yonseri Primary kuja mbele. Haya, asante Suleka. Yonseri kuja mbele saizi. Makofi ya Suleka. Namuona Mheshimiwa Uchoke. Ndio. Daktari. Oh yes. Yo. Very good. Asante, makofi tafadhali, makofi Suleka. Tumemaliza hapo sasa, makofi tafadhali, makofi. Mike kidogo. Asante sana Your Excellency, imekuwa ni Suleka Secondary Girls, pale tuko sawa. DJ Max again, representing the mighty Itiero boys. Oh na 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 na. Dr. B, all these ladies and gentlemen. I wish ningemwona Simba Arati, nifikie magoti, nimpongeze hadharani. Yani gavana mpenda Kisii, gavana leo anavuta kweli. Anayepinga nani? Vijana huyu anatoka Itiero boys. Ametubusha vikwazo. Wewe adui pale kidogo, saidia gavana anavyojenga. Daraja Kingamboni. Tupongeze mikakati ya Kisii, yele zidi baba tuongeze na majengo hapa Itiero, yele hata upandaji ndege kisafiri unasinzia, yele makofi kwa gavana pale tafadhali, kiongozi bora, yele gavana anacheza ni kuone Simba tulinga hai Simba makofi ya kila mwele sasa cheza tukuone Simba. Huyo sasa ni Paulo mwenyewe. Paulo mwenyewe. Asante sana. Tutakata hapo kwa sababu ya muda. Naomba ya kwamba nielekezwe Fred, wale watoto nimewaona pale. Nafikiri ndio Kids Kingdom wako pale. His Excellency the Governor ameng'ang'ana, si ndio? Kids Kingdom. Kingdom Kids, tunasema hongera Simba. Dr. B on these ladies and gentlemen. Hongera Simba, say oh yes. Hongera, better tonight I celebrate a man of the people. Oh yes. Hongera, better tonight I celebrate a man of integrity. Barazo, Madalayo, Viwandazo, Hongera gavana Simba. Elimu nayo, maji safi nayo, huduma bora. Hongera gavana Simba. Kwa niaba ya Kisii yote. Makofi tena wageni waheshimiwa. Namuona County Commissioner pale, Tom Wajeri. Sijui wimbo hujamfurahisha ama mambo yanakuendaje? County Commissioner. Kutoa heshima kwako. Asante sana. Wanatunukiwa pale watoto. Mijini pia vijijini. Asante sana. Uchagui. Mheshimiwa Ismail pale Masundora. Haya amepeleka yake. Majimbo ofisa pale, watoto wamepokea zawadi kweli. Waziri Eric, hao watoto ni wake lakini DJ shikilia pale.
Asante sana. Your Excellency, our Governor and the Deputy Governor and the County Commissioner. Tunaenda sasa kwa kwaya ya National Housing watupe kile ambacho wametuandalia siku ya leo. Baada ya hapo tutaingia kwa wanafunzi wale ambao nitakueleza jinsi ambavyo wameweza kunawiri katika sanaa yao. Karibu National Housing Choir. Rira Nyabois, mjitayarishe pale nyuma pia. Mtazamaji, tupo moja kwa moja kutoka uwanja wa Itiero ambapo sherehe ya Mashujaa inaendelea moja kwa moja, na ambaye ameweza kufika hapa ni gavana wa kaunti ya Kisii, wakiwa wanashirikiana moja kwa moja na kamishona wa kaunti hii ya Kisii. Kwa sasa tupo katika hali ya entertainment na tupo na mengi ambayo yanaendelea kutoka upande huu. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya runinga ya Kisii Hot, chenzi ambayo tunaendelea kukuchuza kutoka sehemu hii moja kwa moja. Tajengwa kwa mtindo wa kisasa popote nchini, tatupata idara ya nyumba. Ukitaka nyumba bora nenda idara ya nyumba, ijenga kwa ustadi, karibuni nyote. Ukitaka nyumba bora nenda idara ya nyumba, ijenga kwa ustadi, karibuni nyote. Makofi kabisa ya kilo. Makofi ya kilo tafadhali National Housing. Asante sana, asante sana. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Hiyo kora Simba mkitoka sasa. Nyumbani muhimu sana mwendo. Nyumba muhimu. Nyumbani muhimu sana. Thank you, thank you. Nyumbani muhimu sana maendeleo. Nyumbani muhimu sana. Thank you. Makofi tafadhali. Wonderful item. Kwa sasa Your Excellency, ningekuambia na kukuhakikishia ya kwamba wewe ukiwa na wageni waheshimiwa wenzako, Mheshimiwa Deputy Governor, Mheshimiwa County Commissioner na wale guests wetu wote ambao mko hapa, ni kwamba hawa ni wanafunzi wa Gionseri Primary kutoka wodi ya Masige West inayowakilishwa na Mheshimiwa Jacob Bagaka. Wamefanya drama festivals kwa lugha ile ya Kiponjoro, the National Drama Festivals, secondary schools and primary, walienda mpaka nationals na wakaingia State House pale. Before you, they are going to give us a choral verse which they performed all the way. Karibuni. Hatimaye imefika siku ya kuaguliwa. Wana wangu kwa hakika makini taangaliwa. Watazunguka wakiruka kwa maua, ila nitawamulika. Sishikwe na mwewe hawa mavitoni na wangoja, kwa hamu tena na gamu. Hawa vifaranga kita tapoeza yangu hamu, itageuka kioja ikumalize kasumu. Kwa wanangu wa ukija mwenyewe tajilaumu. Mimi simba wa misitu, sikwambii wa vichaka, siogopeshi na kitu, mi upata nachotaka. Wewe una utu, mateka tutakuteka. Wewe jigambe tu, jichoche unavotaka. Dunia nitwaingia, wow! Hakuna
na wa nyemelea, walai nikiwashika lazima tawapapia. Saa mwewe toroka kichakani, ingia. Kuna nini? We toroka. Mama mbona twakimbia? Daima anawataka huyu mwewe kiwajia, na iwapo tatucheka nini atatufanyia? Mna bahati kabisa jama menu kuwalinda, yewashika mgekosa furaha mnayoipenda. Roho unatutikisa hapa kwetu, toka kwenda hamwezi nitikisa. Kwa misitu mimi napenda ish mwewe biaseni injo. Makofi ya kilo. Makofi ya kilo. Sipende lugha yangu ya kutesa, tawatesa hivi punde, kichaka watajitosa hadi mtoto uende, kisha bawa zangu wasaa teke sisi twende. Nina macho kama tochi na mbawa zenye kishindo, vifaranga siwaachi, anakuja kwa kishindo, nitazidi kuwa kochi. Mama saa ana mbio za kishindo, saa karibu waje tukachi, kisha awajaze fundo. Lakini iweje mama, daima ye utupata na mitini usimama pale, hata ukiteta ndoto zenu nitazima, lazima nitawapata. Msiwahi kusimama, toroke nikiwapata. Bawa za mama sikia, mwewe hutupati humu, ni salama nakwambia. Mwewe hutatema sumu, naja kuwachambulia. Saa imenipanda wazimu, kote nimeangalia, lazima saa niteme sumu tu. Twakuita mama, njoo. Mwewe ametupania riswa, mwewe unabo. Saa tokolea, anatutishia. Wapi tutatorokea? Nakuja kama risasi, sisi tu ni vifaranga. Mwewe achana na sisi, makucha tawafinyanga. Ni wararue raisi, kiotani ni wajinga, tumbukieni upesi. Woi wametuchukua, kiota metumbukia, ukadogo na uzia. Chui kelele nazichukia, chui hata mkiriaria. Ona vile nitawararua, na kwanya mwewe sikia, usije ukajutia, uchungu na usikia. Kucha zako za tuumiza, mwewe ninajisikia. Hapana, hamu yangu napoeza, hapana, vivini kuvumilia. Karibu ninamaliza, ona vile tunalia. Kacha mwewe umetumaliza, fiu hivi ndivyo itakuwa tusipowalinda wana. Wamejaa mwewe hawa, wana wetu kutafuna mapitoni. Mwewe hawa mulika, utawaona mwangaza ukifika, watapata kitu. Tafuna dhuluma ikifanyika, piga moja sita, namba hii ni hakika. Kuwataka kuwapata, kuwapinya kuwashika, kwa lazima tawapata. Nasi mwewe kituteka, midama hatutafyata, magoti mie na piga, sita wala vifaranga. Mitego tutaitega, unaswe si vifaranga, mashirika tausika, vifaranga kuokoa, mikono itawashika, viotani kuwatoa, makina tawaokoa. Mwewe hata wavamia, kama nuru tutawaka, tumulike kama jua, chini ya ulinzi mkali, wanatakuwa salama. Viota kila mahali, moto kali kavichoma, kwa hali pia na mali. Na tushikane daima, tukiwahi jambo hili, taa ya mwewe lazima. Makinika, burudika, elimika na mwewe. Saa bye. Makofi ya kilo pale. Your Excellency, Gyonseri Primary School, they participated in the National Drama Festivals. Pale. Aya, mkubwa ambaye ni mwalimu, nafikiri ni mwalimu Mwalimu yuko wapi? Governor pamoja na wageni wake, Commissioner, County Commissioner Bwana Tom Njere na Deputy Governor wetu wangependa kuwatunuku. Enda pale tu kwa Governor. Asante sana, mmefanya kazi nzuri. That is a wonderful performance. Kwa sasa Your Excellency, kwa sababu ya muda
utaniruhusu nimlete msanii Riranya ambaye aliimba wimbo ule wa kwanza. Apige dakika 2 tu, twende Riranya tafadhali, kwa sababu ya muda umekimbia sana. Simba wewe shujaa, Simba wewe shujaa, Simba wewe shujaa, Simba wewe shujaa, wakorie gasi aya nombo nyangongo, wakorie gasi wewe shujaa, umefanya kazi, umefanya kazi, umefanya kazi, ewe Simba wakorie gasi aya nombo nyangongo, wakorie gasi wewe shujaa, umefanya kazi, umefanya kazi, umefanya kazi, hey, ewe Simba tangu kama mchapa kazi, umelete tu kizazi, Simba kweli mchapa kazi, fanya mambo, mtetezi wa wanyonge, msimamo wako imara, niyebeba nipe kikombe, fanya mambo, mtetezi wa wanyonge, msimamo wako imara, niyebeba nipe kikombe, fanya mambo, nipe mkono hapa, nipe mkono hapa, kila mtu pala juu, Simba wewe shujaa, Simba wewe shujaa, Simba wewe shujaa, Simba wewe shujaa. Riranya tafadhali, kwa sababu ya muda. Mheshimiwa Your Excellency Riranya ndiye alikuwa wa kwanza kabisa kutoa wimbo wa Simba Arati katika kaunti ya Kisii na ulipenya penye. Mbele yenu sasa, wageni waheshimiwa, ni kwaya ya Mashujaa. Kumbuka ya kwamba siku ya leo ni siku ya Mashujaa. Stanza moja peke yake kwa sababu ya muda. Mwaka 1941 kulikuwa na vita na vilio. Kulikuwa na vita na vilio. Asante sana. Maji mkitoka tafadhali. Mashujaa, DJ yenda ukipunguza. Asante sana. Mashujaa, asante sana tafadhali. Kwa sababu ya hali ya anga nimeshukuru. Kwa sababu makofi tafadhali wapigie, hawa ndio wamefanya tukuje hapa leo. Mashujaa kwaya. Mbele yako ya Excellency kwa dakika 2 tu ni MC Kudu na yule dada ama binti anayejulikana kama Lavidavi. Twende kazi DJ tafadhali kwa sababu ya muda. Baada ya hapo tutampata yule msichana wa Itiero. Hey,
Makofi wapi. Mambo ni mengi lakini muda ndio mchache. Yule mwanafunzi wa excellence anaitwa Edi na Buhari. Dakika moja. Edi, mpe mic tafadhali. Kwa majina ni Edi na Buhari Mako. Niko katika darasa la 8 kutoka shule ya msingi ya Nyamasebi. Ningependa kuwakalilia shahidi, lakini kabla ya shahidi ningependa kumkaribisha gavana wetu, First Lady na wageni waalikwa. Na shahidi lenyewe ni Mashujaa Day. Karibuni. Shujaa wetu ni gavana wetu. Ameboresha elimu, afya, mazingira, viwanda na kuwakumbuka walemavu na wasiojiweza. Kweli gavana wetu ni shujaa wa mashujaa. Leo hii tunasherehekea na gavana wetu mashinani na wageni mashuhuri, huku wakitabiri yanayotukumba hapa mashinani. Kweli gavana wetu ni shujaa wa mashujaa, na hongera gavana wetu kwa kutoa ufadhili kwa wanafunzi hoehai bila upendeleo. Kweli gavana wetu ni shujaa wa mashujaa. Nafunga ukurasa huku nikiwaomba mzidi kutuombea kwa mtihani wetu ujao wa 844. Kweli gavana wetu ni Simba wa Yuda, wenye ufisadi Simba netaya. Makofi. Asanteni. Your Excellency, tafadhali umuweze kumutunuku gavana wetu. Oh, pole. Hiyo haikuwa inaenda hivyo. Kwa sasa namleta msanii wa kisasa ambaye anaitwa Tamtam. Dakika 2 tafadhali. His Excellency amempa kitu pale, hata deputy governor. Naona bwana county commissioner akitingisha kichwa namna hii, kumbe amependa hiyo rendition. I wish ningemwona Simba Arati moderesiri tumire twabazae use morokia mangana we atato amaje Simba oboko muntu wate manya Simba Aratiyo nesiwezi nonyeke wanda wati awangina wakulera Itiero tare wachayo tokonye orosi chifara chichiro chikanisa Arati amabito kasombi chisukuru isiki Ebimana makofi ya Tamtam. Makofi DJ tafadhali, fade out. Naona wale wabonchari wengine. Bishop Margaret ndio huyo, ni waziri wetu huyo. Bishop Margaret. Waziri Lea pia ni waziri wa maji. Kwa hivyo nafikiri Your Excellency tutanawa sana hapa leo. Thank you so much Your Excellency. Kwa sasa DJ kwa sasa namleta Ombiro pamoja na Mambo, wataperform pamoja kwa sababu hiyo yote ni traditional. Kwa hivyo watatupa kibao kimoja peke yake. Kufikia hapo, asante. Amenikumbusha kwamba Ombiro huyu amekuwa Taiwan China, ambapo His Excellency ndiye alimpeleka pale. Sasa hata kichina anaongea Your Excellency. Ihuwa hanudu hafu tuisha uchanji. DJ kwenye kazi. DJ Michael Wawa Echo Michael DJ sauti ambayo kuna kidogo Bariki ya donge na mahara nina Michael Ejina jimburu mingo charwane Aye kanya la ito toka nyoro buzibone Ejina jimburu mingo charwane Aye kanya la ito toka nyoro buzibone Aye Simba Arati Simba nesujore Aye abamunda atata nesujore Aye Simba Arati Simba nesujore Abadi munda atata nesujore Lebo songo ya ito Matuke ke robo ambi Lebo songo ya ito Ekaili na barangina Lebo songo ya ito Matuke ke robo ambi Lebo songo ya ito Matuke ke robo ambi Kalele imambu yare Omurambi hoito muya Serekari yaya Simba nomuya Aya nomuya Simba Arati nomuya Oye Arati nomuya Kwenye sabu Oye huko lini ende Ketata nare
ngoma basoka na buhaya abati monda ningo kwanye abati monda dada ningo kwanye agenomuya arati nomuya serikali yae arati emuyare serikali yae arati emuyare nomuya Simba Arati nomuya Simba nomuya Simba. Asante maidi sana. Asante sana msanii Ombiro, wageni waheshimiwa ambao wamewapa zawadi, Your Excellency Governor wetu, Your Excellency Deputy Governor, County Commissioner pamoja na Speaker. Ombiro, naomba tafadhali tuachie hapo, utakuja baadaye. Mambo utakuja baadaye tafadhali kwa sababu ya muda. Asante sana, utakuja baadaye, wewe tuko pamoja. Your Excellency, naomba kulikunja jamvi, nipunge unyunyu kidogo, nimwalike ndugu yangu Fred haweze kutupeleka katika sehemu nyingine ya tatu. Asante. Wapi makofi ya Michael MC, amefanya kazi nzuri. Check. 1, 2. Ninajua kuna watoto wamebaki. Hao watoto tutawapatia. Kuna pia wengine wako hapa. Kwa sababu sasa speech imefika, wakati wao tutawapatia. Wapi makofi? Hebu nione watoto wa Itiero Boys. Wapi makofi ya Itiero Boys? Asante sana. Sasa kwa heshima, kwa sababu tunataka kuanza kipindi kingine, naomba hawa aidha tukae chini ama mutoke. Ni mbili, mukae chini ama tutoke tafadhali. Kukaa ni kukaa chini flat. Kuna wale wengine wako kule wanataka kuona. Kwa heshima waweze kuketi. Waketi kabisa. Au waketi ndio tuanze tafadhali, tunapoteza muda. Media sasa mnaweza sogea, mujiseti vizuri, haina shida. Sasa Omari, nitengeneze mic napomkaribisha mnenaji mwingine awe na mic. Your Excellency the Governor Kisii County, ambaye pia ni msemaji wa Kisii, vile vile ni Vice Chair ODM. Your Excellency, nimesema hivyo kwa sababu ninaona members wako wengi sana wamekuja wapati. Your Excellency the Deputy Governor Daktari Robert Munda, Bwana County Commissioner ambaye atatusomea speech ya Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, mjumbe wetu wa Bonchari Daktari Charles Onchoke, Speaker wetu wa Kisii County Assembly pamoja na viongozi wote wa Kisii County Assembly, Deputy County Commissioners wenye wako, mawaziri wote wa serikali ya County Assembly, Chief Officers, bila kumsahau Chief of Staff, pamoja na County Secretary ambaye ni Head of Public Service, wananchi waalikwa wote, wadogo kwa wakubwa, naomba tusalamiane. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipe mkono. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Mashujaa, ikiwa ni siku ya Mashujaa leo. Your Excellency, with your permission sir, allow me now to invite the Deputy County Commissioner Kisii South aweze kushikilia kutoka hapo. Madam Deputy County Commissioner wetu kutoka Kisii South, ambapo tunasema eneo bunge ya Bonchari. Welcome, madam. Our guest, chief guest, the County Commissioner, Mananjere, His Excellency the Governor, the Deputy Governor, Dr. Monda, the Speaker of the County Assembly, the CEC is present, the Member of Parliament, Bonchari constituency, and mabibi na mabwana, Wairire, asanteni.
imefika wakati nzuri, tunataka tupate. Okay. Wamesema nisonge mbele wanione. Ni hapa. Okay. Sawa. Imefika wakati nzuri, nataka nialike the youth president. Youth president anaitwa Kevin Msomi. Ni kijana amesoma sana. Ako wapi? Karibu Kevin. Thank you, Madam. Your Excellency, the Governor, Your Excellency, the Deputy Governor, the County Commissioner, the Member of Parliament, Bonchari Constituency, all protocols observed, ladies and gentlemen. God is good, and all the time. Well, it's another day we have gathered here to celebrate our gallant heroes and heroines whose their sacrifice and spirit left the freedom that we enjoy today. Your Excellency, as the Youth President Kisii County, we are supporting you fully and we are proud of what you are doing. One thing I could like to request from you, Your Excellency, we have a very strong menace in our county that is affecting young people, drug addiction. I want to request, together with the national government and the county government, if you can come up with the programs that will keep busy young people so that they cannot fall into the ditch of drug abuse. Now, Your Excellency being the first speaker, I come from this region, Bonchari, and as well ran as a member of parliament in the last by-election. And I want to welcome you officially in Bonchari and know it as the youth leadership. We are supporting you. Personally, I'm following your footsteps. Come 2027, probably I might be the member of parliament Bonchari as you become the next governor again, continues and continues. As you are going ahead even to the national politics, I want to see you ahead being the president of the Republic of Kenya. Thank you and God bless. Wow, huyo ni msomi, si ndio? Anataka kupeana compare kwa mheshimiwa wa Bonchari 2027. Ni sawa, basi nitaita maendeleo ya wanawake chairperson Madam Sanaya. Madam, karibu. Asante. Your Excellency, ambao ni mgeni wetu wa heshima katika siku ya leo, Deputy Governor, Speaker wetu, wale wote wakubwa ambao mmekuja katika eneo hili ya Kisii, nimewasalimu mchambo. Wananchi wapendwa mchambo, vile mmesikia mimi ni Mheshimiwa Patseva Sanaya, ninashukuru Mungu kwa siku ya leo vile ametuleta hapa kushuhudia hii amani tuko naye. Sitaachilia hii kipaza sauti bila kusema nimeshukuru security ambao tuko naye. Asante sana security personnel kwa sababu tuko na amani. Kitu ya pili, our beloved governor, muachilie nimwambie our beloved governor, sitatoka hapa bila kukusibu. Asanti kwa first lady ambaye ameonyesha mapenzi ya ajabu kwa watoto wetu wa elimu na wakina mama. Nominated MCAs, watu walikuwa hawajui kazi yao kwa sababu mtoto wetu mpendwa alitembea akapanda ndege akatuletea Mchina. Kumbe Mchina ako na mapenzi ya ajabu kwa akina mama wa nchi hii. Ametembelea shule zetu, amepatia watoto mtisa, amepatia watoto wetu geometrical sets na vitu vingine. That is the way to go. May God bless you. We are praying for that mom. We are praying for you. Support that mom. And what can I say to our beloved husbands? Please love your wife and reduce domestic violence. Women, accept your husbands the way they married you. Accept them, show them love, talk to them softly, and we move ahead. May God bless you. Asante sana, asante Mama Sanaya, ametudubia wamama mpende mabwana zetu. Sawa, ninaalika persons with disability. Bwana Eric Ntabo. Asante sana Madam DCC,
mgeni mheshimiwa Mheshimiwa Simba Arati, CCC wa Kisii County na itifaki zote kuzingatiwa. Mimi naitwa Eric Ambrose Ntabo. Mimi ni mwenyekiti wa walemavu katika hili gatuzi letu la Kisii. Pia tunachukua wakati huu ama fursa hii kukushukuru kwa ajili wewe kama gavana wa kaunti ya Kisii umeonyesha upendo mkubwa kwa walemavu katika hii kaunti, na pia ningeuliza CCC wetu wa Kisii County kama ikiwezekana, kwa sababu nyinyi mnakaa katika ile kamati ya kuchagua wale ambao ni mashujaa katika Kenya hii, pia muwakumbuke walemavu wakati mnapochagua hawa mashujaa wa Kenya. Upande mwingine naingia kwa gavana wetu bwana Simba. Leo rais wetu Ruto anazindua ule mradi wa UHC. Kwa hivyo nauliza kama huo mradi unapozinduliwa pia walemavu wahusishwe na wasaidiwe, kwa sababu baadhi ya walemavu katika gatuzi letu la Kenya hawajiwezi kana kwamba wanaweza wakahudumiwa katika hospitali mbalimbali. Kwa hivyo iwapo kuna zawadi unaweza ukapatia walemavu wakati huu wa Mashujaa Day, ni kuwaweka katika huo mradi wa UHC ndio wapate usaidizi, kwa sababu kuna wakati mmoja mwenzetu afa pale hospitalini KTRH, ikawa mzigo, lakini tulikuja kwako ulimsaidia, hiyo bili ikawa waived. Pia kuna disability bill tunatengeneza na kamati ile ya gatuzi letu kaunti ya Kisii. Tukiendelea kutengeneza hiyo bili, ikifika kwako naomba uiweke kidole ndio iweze kutumika na walemavu wa gatuzi letu la Kisii. Pia tunahitaji kujua nambari yetu ni tuko wangapi, ndio wakati unajaribu kutusaidia kama wagavana wetu iwe inajulikana nambari gani, idadi gani, kwa sababu kila aina ya ulemavu iko na mahitaji yake. Kwa hivyo pia tungependa kama tungeanzisha huo mradi wa kujua idadi kamili ya walemavu, that is data ama takwimu. Nikienda haraka kuna mambo ya appointments, hiyo imeleta shida sana. Naomba ikiwezekana Mheshimiwa Arati, katika gatuzi letu la Kisii nikiangalia upande wa CEC na CEOs hatuna mlemavu. Naomba kama ingewezekana mmoja wetu akiwa huko atatuwakilisha vizuri na mambo yetu yataenda sawa. Pia naomba leo hii kama ingewezekana uchague mmoja wa advisor katika mambo ya disability, au anakuadvise on how to go on disability issues, kwa sababu tuko na mambo mengi sana yanayotuhusu, na pia hawa wenzangu walemavu wangependa kuwa na wewe utubie. You can make an arrangement, you can have with them a breakfast meeting, ndio wakueleze yale mambo yao mengi wako nayo. Na mwisho tarehe 3 mwezi wa 12 tutakuwa na UN Disability Day. Pia naomba kama ingewezekana, kwa sababu serikali kuu naona haijaweka mpangilio, ikiwezekana serikali yako ya kaunti ijaribu kufanya mpangilio ili walemavu wote wakusanyike pale Kisii ama Gusii Stadium, wapate nao kuhudhuria na wenzao katika duniani. Kwa hivyo nimeshukuru mheshimiwa, asanteni sana. Kisii tuko mbele na tuendelee sote. Asante. Eric, sasa umeanza kuchokoza nyuki. Unasema serikali kuu haina mpango na nyinyi kweli? Haya. Haya, nitapatia hii nafasi the NAT chairman or the representative. NAT Ayuko. NAT unakuja? Are you coming? Okay. Ni kama hakuna, basi nimeambiwa ni watangazie wananchi that kuna lunch, msiende nyumbani. Gavana wetu Mheshimiwa Paul Arati ameandaa lunch. Simpige makofi. So tutakapomaliza mkae tu, mtapewa lunch.
Okay. Lake Victoria South Water Works Development Agency. Karibu. Your Excellency, the Governor of Kisii County, the County Commissioner, mbunge wa Bonchari, wageni mashuhuri na viongozi mbalimbali, hamjambo. Happy Mashujaa Day. Happy Mashujaa Day. Yangu yatakuwa machache. Your Excellency, my name is John Momanyi. I come from this constituency, Your Excellency. I served in the previous government of Kisii County as the Minister for Finance, Water and Lands, Your Excellency. Currently, I am a director, Lake Victoria South Water Works Development Agency. Na kwa ile kura zilizopita, Your Excellency, ulikuwa kwa mlengo ule na sisi tulikuwa kwa mlengo huu, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ukaform serikali ya kaunti ya Kisii na sisi tukatengeneza national government, Your Excellency. Na hii yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na sote tuna serve mwananchi wa Kenya. Ninajiandaa hivi karibuni, nilichaguliwa hivi karibuni, Your Excellency, nije nikuone ndio tuweze kushikana mikono, tuone kama vile tunaweza kusaidia usambazaji wa maji katika kaunti yetu ya Kisii. Haswa ile Gwasco yetu ya Kisii, tuone vile tunaweza kuimprove ndio wananchi waweze kusaidika. Nachukua hii nafasi pia, niliitisha kura hapa kama mbunge. Nachukua hii nafasi kukukaribisha hapa Kisii. Tunafurahi sana, hii ni heshima kubwa kwa nyinyi kuandaa Mashujaa Day katika sub county yetu ya Kisii South, na tunajisikia tukiwa na heshima. Tunashukuru sana, na pengine kitu moja ambayo ningesema, Your Excellency, najua wale wamechaguliwa watakuambia maneno ya development. Naomba kitu kimoja tu, kama msaliwa wa hii constituency, wa hii sub county, ninaomba ya kwamba wakati maneno ya Bonchari inapokuwa discussed, tunaomba tuhusishwe. Ile kitu ya kwanza tu naongea kitu kimoja tu. Juzi kulikuwa na ubatilishaji wa decision ya airport yetu ya Kisii, na tungeomba kama viongozi tungekalishwa chini tuongee na sisi tutoe maoni yetu. Hilo ndilo ombi moja tu naomba. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Na mwisho naalika president wa bodaboda. Nimeambiwa anaitwa Benjamin. Ako wapi? Oh, nilikuwa natarajia mtu mkubwa sana. Karibu. Lakini bado wewe ni mkubwa, si wewe ni president wa bodaboda? Asante, ni mimi. Gavana wa jimbo la Kisii, naibu wa gavana, and all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Benjamin Omoke. Ni mwakilishi wa bodaboda katika mji wa Bonchari. Sitakuwa na mengi ya kunena. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru gavana na wale wote waliofanikisha mpango huu wa kuleta sherehe hii katika eneo bunge Bonchari. So kongole kwa wenye walifanikisha mpango huu. Jambo la pili, ningependa kumuomba gavana wetu mpendwa. Mji wetu wa Suneka barabara ni mbaya. The back streets, sisi kama waendeshaji wa bodaboda tukishakata ushuru wetu tunaomba tutengenezewe barabara, ndio tunaoperatia
barabara nzuri. Ama niaje bodaboda? Mpo? Asanti. Jambo la pili, kuna soko yetu ya Suneka Governor, tumekuwa tukilia nayo, tunaomba utusukumie, kwa sababu hii soko ikiisha ita create job opportunities zingine kwa vijana wetu, watapata kiosks pale, mabibi zetu watakuja pale wauze mboga, na hiyo inaitwa ni kazi. Hakuna kazi nyingine. Tunaomba soko yetu isukume iishe. Jambo la tatu, kuna uwanja pale tunaita rural. Ile uwanja hatujui kama ilikuwa grabbed ama bado ni ya serikali. Kuna watu wamejenga pale. Gavana, tunaomba ushughulikie ile uwanja itengenezwe ikae stadium. Kwa sahi kama timu yetu ya bana ingekuwa imeenda Homa Bay, wangekuwa wanachezea hapa tu. Hata sisi itakuza vipaji vingine kama maneno ya mpira na vitu zingine. La mwisho, tungependa kuappreciate Governor kwa kututambua kama waendeshaji wa bodaboda na kutubeba, na hiyo tunasema tutatembea na wewe, na hiyo maneno ya vitina bado ni mapema. Ndio Governor anajipanga, si ndio? Ndio anaanza kujipanga. So baada ya hiyo miaka 2, 3, 4 ndio tutaanza maswali. Kwa sasa ni mapema sana. Asanteni. Asante sana Bwana Benjamin Omoke. Sasa nitachukua nafasi hii ni hand over to the county so that the political class can take over. Nitarudi mkimaliza. Asante Madam Deputy County Commissioner, our Governor, our County Commissioner, ndugu Tom Wanjere, our Deputy Governor, our Speaker, a Member of Parliament for this region, Mheshimiwa Dr. Charles Njoke, viongozi wote ambao mko hapa, members of the County Assembly, mawaziri wetu, wafanyikazi wa serikali ya kitaifa, serikali ya county government, na wananchi wote ambao mmefika siku ya leo kusherehekea Mashujaa Day. Ningependa kumwalika Mama Mary Otara, former Member of Parliament, Women Rep, atazungumza kidogo, especially kwa niaba ya vikundi ya kina mama Bonchari Women Association, ambaye chair lady ni Dr. Margaret Obaga. Daktari, come forward as she makes a remark. Thank you. Please proceed. Thank you for the opportunity. Your Excellency, the Governor of our great county Kisii, Your Excellency, the Deputy Governor, our County Commissioner, our area MP, all members of County Assembly present here, all protocol observed, mabibi na mabwana, na wasalimu amjambo. I'm immensely humbled today as a former women and Mama County, you know, is the only one. Hatujakuwa na Mama County wawili, tunakuwa na Mama County mmoja na wengine ni County MPs. Na wakaribisha Bwana Governor, I'm happy that you are here today. I served with you in the 11th Parliament, and this year, this time you've become our governor. I'm grateful for you, and I want to welcome all of you up at Bonchari, and especially these grounds. I am a deaconess in the ELCK, and we are humbled to host this Mashujaa Day in our Itiero ELCK grounds. Itiero is a complex. We have Itiero Mission Station. We have the schools, Itiero Boys, Itiero Girls, and Itiero Primary Boarding, where I serve as a chairperson of the board. Kwa hivyo nataka kushukuru nyinyi nyote, na pia nataka kuongea juu ya Bonchari Women Association. Your Excellency, tuko na association ya Bonchari Women. Tuna recruit all the women of Bonchari kwa kikundi kinachoitwa Bonchari Women Association. Na lengo kuu ni kupromote, transform all the households personally and through group programs. Your Excellency the President, tunakuomba kwa saisi tumefika wamama 450.
We are being chaired by our CEC, Dr. Margaret Obaga, for roads and infrastructure, and Pia, the wife of our area MP, is the patroness of that group. So we are asking you, ukipata nafasi, tembelea ama ita some of us as leaders, tukuambia, you know, women are the backbone of economy in this area. Soko yetu ya Suneka, wamama wote hawa tumeweka kwa kikundi, wanafanya biashara kule Suneka. Kwa hivyo soko yetu tunaomba weka kwa program, na uwanja wetu wa stadium huko Suneka, na pia airstrip yetu irudi. Finally, nilikuwa na serve as a director Lake Basin Development Authority in the last term, and I was able to build Nyakoe Market. Asante sana and karibuni. Thank you so much, Mheshimiwa Mary Otara. Your Excellency, our dear Governor, Deputy Governor, the County Commissioner, our beloved Member of Parliament, our MCAs here present, particularly those who are from Bonchari, the 4 wards. Karibuni sana na wasalamia na nawatakia heri na baraka wakati wa Mashujaa Day. Thank you so much. I'll have another time to speak. Thank you. Hapa alikuwa anazungumza kama mwenyekiti wa kikundi cha Bonchari Women Professional Association. Thank you so much, Madam Margaret. Wafanyikazi wa serikali ambao mko hapa except for chief officers na kwenda juu, tafadhali msimame wale mko hapa. Naona ma sub county administrators, watu wetu hapa wazuri, wafanyikazi wa serikali. Your Excellency, behind you is a powerful team that has escorted you this day's Mashujaa Day. Mwesalimia Governor na County Commissioner. Aya, keti basi, asanteni sana. Thank you so much. Nimeambiwa na Fred, Matatu Welfare Association, mko wapi? Aha, hebu salimia Matatu Welfare Association. Sorry that you're not called upon here. We appreciate you. Tunawaenzi kazi nzuri mnafanya. Tunawashukuru. Advisors wa governor mko wapi na GDU team tafadhali? Advisors wa governor tusonge mbele kidogo quickly. Haraka kidogo ndio hao, Your Excellency, wale ambao wanakushauri. Your Excellency Mbande amekuwa akisema ya kwamba ya kwamba ganso kwa na one word ungekuwa umefika hapa haraka. Aseme tu neno moja sababu mcheza kwa utuzo. Just one word quickly. Asante sana County Secretary, Your Excellency, our Governor Kisii County, Your Excellency, the Deputy Governor, County Commission, and all protocol observed. Mimi kwa majina naitwa Mosoti Dennis. Mimi ni advisor wa governor katika jimbo letu la Kisii kwa masuala ya vijana katika jimbo letu la Kisii. Hapa ni nyumbani, Your Excellency, tunakukaribisha uketi kitako. Tunakuomba Your Excellency kwa mambo machache. Leo ni siku yetu kuu, siku ya Mashujaa. Kwanza hapa Bonchari, Your Excellency, tuko na bahati kubwa, yani bahati aliyotunzwa mchumba kutunzwa mchama. Tuko na shujaa wetu wa mazingira Aloisi Okero, ni babangu, ndio yule pale. Yule shujaa wa mazingira alipewa tuzo na Rais Uhuru Kenyatta kwa hali ya kutunza mazingira katika nchi yetu ya Kenya. Ana Father Wangari Maathai. Najua hapo katika vitabu za kumbukumbu. Nikimalizia, Your Excellency, hapa jimbo letu la Suneka, Waswahili husema mgeni njoo mwenyeji apone. Najua Your Excellency ulisoma hapa Suneka, na leo tunafanya sherehe kubwa hapa Mashujaa. Koroche kanto kande kararie county, tafadhali obogerie tokonye Kisii yaito, tokonye Bonchari yaito, munabono chichiro chire yaito ya ibipesa chebetu 56 million. Tafadhali Your Excellency otokonye ni chipara cheito boigo tokonye Bonchari yaito erorekanerio mwerio. Aba MCA mbere bachakire kuruta omuhabano ito ebyara bose bachakire komoire kiara omugabano ito na bwata abantu bai. We must protect the leadership. Tuachetoro sana togaitengabi tokayereta ntogo tigo mugabano ito ebyara toregaiga. Your Excellency, count our support. We must work with you. Ayebono naye shujaa yaito Weko mogusiamo, leta bachumbe bose bausi paka Nyamira no morogeri.
tukobwate siore to burabugusi yaito arorekana Your Excellency ochikare bune kemba gesambire omonto kogo kunagende nyomba mwaike nyumanyume mbia mona sogo ntegerera. Patia yeye makofi kijana supavu, kijana Mburembe. Thank you so much Dennis. Mzee Okelo Tenango, tunakuenzi. We've been beneficiaries of your work. Thank you so much. Allow me now to bring Chief of SAS, wale wanafanya kazi na governor as Chief of SAS. Please come forward quickly. Tunaraka kidogo. Chief of SAS quickly. Kuja mbele hapa, wananchi wapate kuwaona wale mnafanya kazi wakiongozwa na CPA Manuel. Quickly. Good, karibu sana. Basi salute, salimia hawa chief of SAS wetu, wasalimie tafadhali. Mkono, mbona hakuna mkono, hakuna salamu? Haya. Si leo ni siku ya furaha. Hawa ni wa chief of SAS wetu ambao wanafanya kazi na governor, serikali yake, as accounting officers, as authorized officers. This is a critical team. We appreciate you, chiefs, especially with the teamwork that you have and the support you are giving to the county government. Asanteni sana. Mketi tafadhali. Thank you so much. Yes, Your Excellency, nimekumbushwa tu na ilikuwa nisema ya kwamba one of our chief officers, Monyancha, who comes from here, jana alipata ajali, ako katika hospitali, tulimuona jana usiku, na alikuwa chairman wa hii kamati, lakini anaendelea kuugua vizuri, atapata matibabu. Na other chief officers are out on with permission. Finally, we have CC members. Mawaziri wa serikali yetu ya county government, kujeni mbele kusaidiana na governor na deputy wake. Asante. Karibu. Hawa ndio mawaziri wetu katika serikali ya county government. DJ kidogo. Hawa CC members, Your Excellency, and the rest of the team present, wangependa kuwasalimia kwa mkono bila kuzungumza. Tafadhali wasalimie our CC members of the cabinet. Asanteni sana kwa kazi nzuri, mnaweza keti. Asante sana. Thank you. Chief of Staff huwa namwacha nyuma kidogo. Ako wapi Chief of Staff? Ako wapi? Wanamwacha nyuma kwa nini? Dr. Tucho. Please salimia Dr. Tucho, kijana ambaye ako nyuma ya governor ambaye anasaidia sana. Dr. Tucho, feel appreciated. Kuna contractors wako hapa wakiongozwa na Nyandoro. Mko wapi contractors? Mko wapi? Your Excellency, hawa ni wale ambao wanaunga mkono na wanafanya kazi nzuri, pending bills zao ni zile ziko clean. Ama namna gani? With that, Your Excellency, allow me now to invite Mheshimiwa Henry Muracha, Leader of Majority, and this program akwenda mbele. Thank you so much. Majina ni James Ntabo, the County Secretary. Thank you. Thank you, Your Excellency, the Governor, the County Commissioner, all protocol observed. Na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Nitakuwa mfupi sana sababu muda umeyoyoma. Naomba MCAs, lakini kabla mjakuja nimwalike the area MCA ili atukaribishe Bonchari, Mheshimiwa Ishmael Matundura. Your Excellency, the Governor, the County Commissioner, Mashujaa wote wa Kenya na msalimu wa chambo. Amchambo tena. Your Excellency, hapa ni nyumbani, hapa ni Bogiakum Ward. Ninawakaribisha sana wote wageni ambao mmekuja, ni kwa sababu ya hii sherehe muhimu ambapo wazazi wetu, mababu zetu walipigana, ni kwa sababu ya uhuru wa nchi yetu. Hiyo ndio maana tuko hapa. Si kwa sababu ya nyimbo, si kwa sababu ya sherehe, yani chakula ama kuongea. Ile imetuleta hapa ni ile ukumbusho wa ile ya siku tulipata ukombozi kama wa Kenya. Kwa hivyo ninawatakia kila laheri nyinyi wote.
Pia ninataka kuwatakia mema wale wote wanafunzi wanaenda kufanya mtihani kuanzia next week wakiwa standard 8, form 4 na wale wa CPC. Your Excellency the Governor, ninaomba kwamba vile umesikia nimesikia wa Murabari naigure oyo naigure very good, sawa. Yote fana umesikia. Nilikuwa nasema Your Excellency kwamba vile umesikia kuna hii soko yetu ya Suneka vile wamesema ukapata kuongelelea. Kitu kingine ni kwamba uwanja wetu vile umesikia, uwanja wa Suneka wa public land ile ya Lulo pia ukapate kushughulikia hiyo. Alafu kitu kingine, kwa sababu maneno ya maji na sewerage iko pande ya county government, pia hiyo ukapate kushughulikia. Ya mwisho ya Excellency, mwisho kabisa, hii uwanja tuko nayo hapa. Hii uwanja tuko nayo hapa. Hii si mara yako ya kwanza kufanya sherehe hapa. Ninaomba unapofanya zile uwanja zingine ukumbuke hii uwanja. Hii uwanja pia ifanywe mkishirikiana na mheshimiwa wetu mchumbe, hii uwanja ikapate kushughulikiwa. Asanteni sana, ninawatakia mema. Asante. Bonjari oye! Bonjari oye! Haya, naomba niwakaribishe waheshimiwa wote wale wamekuja ma MCA, tafadhali muje mbele kwa dakika moja ili muonekane. Ombati atazungumza na Teresa kidogo tu na Victor. Sababu ya muda, tafadhali wapatie tu mic, jina tu. Jina tu. Mheshimiwa Sanayo, ulikuwa umeongea, wewe keti. Asante. Kwa majina ni Rabera Concepta, MCA. Sanaya Special Elect. Lilian Nyakirali Sandono, nominated by ODM for the Form 4's Class 8, at the same time Grade 6. I want to wish you success in your exam. Thank you. Watu wetu tulia, tulia, vijana wetu tulia, mumetulia, tulia. Tuko na gavana wetu, lakini ni vizuri kama mtu anachokosa gavana wetu, kweli hatumpatie nafasi. Gavana wetu aheshimiwe, gavana aheshimiwe kabisa, ndiye afanye maendeleo. Tumsupport, we want to support our governor, ndio tupate maendeleo. Sawa, tulia basi, tuko jamaa sasa tuongee. Kwa majina anaitwa Evelyn Mogire, nominated MCA Bonjari constituency from the ODM party. Party kubwa, party yenye ilitupatia gavana wetu. Hii ni kingi yetu, iheshimike. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa John Sambo kutoka basi Chache Ward. Asante. Mimi ni Mheshimiwa Jim Kenyanya kutoka eneo gatusi la Tabaka, South Mugirango. Asante. Mheshimiwa Your Excellency Governor Simba Arati, Mheshimiwa Deputy Governor, our County Commissioner, mjumbe wetu wa Bonchari pamoja na all protocols observed. Na wasalimu hamjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Mbasa Victor Omwando, mheshimiwa kutoka Riana. Asante sana. Kwanza kabisa nataka kushukuru governor kwa kuleta sherehe hii ya kusherehekea Mashujaa Day kwetu hapa Bonchari. Kwako wewe mheshimiwa, na kushukuru sana pamoja na county commissioner. Pili, wengine wetu wamesema kuhusu kile kiwanja cha ndege. Nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa napanda mti ndio niangalia ndege kitua
katika kile kiwanja. Watu wetu wa Bonchari, tumesikia vile mnasema mnataka kile kiwanja kibaki Bonchari. Ukweli wa uongo? Kwa hivyo na sisi tutakuwa nyuma yenu. Mwisho nataka kusema kwamba yule mama ambaye anaishi peke yake na anasomesha watoto wake kwa ugumu, yule mama ni shujaa. Yule mfanyabiashara ambaye anafanya bidii ndio watoto wake wasome, yule ni shujaa. Yule mtoto ambaye ako shuleni na anasoma kwa bidii, yule mtoto pia ni shujaa. Kwa hivyo yeyote ambaye anafanya kila ambacho kinatakana kufanywa ili maisha endelee vizuri, ninyi nyote ni mashujaa. Leo hii nashukuru gavana wetu, pia nataka nishukuru wazazi wangu, my parents ambao nilikuja na wao hapa nisherekee na wao kwa sababu pia ni mashujaa wangu. Asanteni sana. Asante sana. Kidogo vijana. Ngora. Vijana oye! Vijana oye! Sasa asante sana. Your Excellency, our governor, the deputy governor, wageni wote waalikwa kuanzia county commissioner, DTCC na wengine, tunafuraha sana kukua hapa leo siku ya Mashujaa Day. Kabla niongee, because I'm a retired chief before nikuwe vile niko. Kuna timu hapa ilisauliwa kiasi ambao tulifanya kazi nao vizuri sana. Community policing please, wherever you are. Community policing, kimbia haraka tu, mmoja aongee tafadhali. These people are very important. Wacha waongee. Come around. Come. Mmoja aongee. Community policing are very important. Your Excellency, Gavana Simba Arati, tuko na wewe. Hii Bonchari tuko karibu watu 300. Tuko nyuma yako. Kitu kingine, Bonchari tuko na shida kidogo. Tunataka MP wetu Jasi Onjoke wasirikiane na wengine. Maskari wetu wa Bonchari hatuna magari. Tuko station 4 lakini hawana gari. Ndio ulisaidia kama ulisaidia hapa wakati watu walichomeka kwa sababu hatuna gari. Ulisaidia, tunakupea ukongole. Na vitu vingine tutaongea. Unajua wale watu wanaongea wataka community board wanaona sisi tunauawa watu. Sisi hatuwawi. Asante. Okay. Asante sana. Your Excellency, nataka kuongea jambo moja ama mbili. Toire ngorona litora igwane ama sikani yabe kamuranje. Tosekuoga igamu gavana arorenga we are not organized. Tulia kiasi. Yeah. Your Excellency, mimi nataka kugusia tu kitu kimoja. Wewe ukiwa ndio mkubwa wa hii county, kitu tu nagusia kimoja. Jaribu kuunganisha watu wote. Kisii ikuwe kitu kimoja. Hata tunapoenda kuomba chochote kwa president, tukiwa pamoja kama Kisii inafana inakuwa vizuri sana. Hiyo na kuomba kwa maana wewe kuna uwezo upange utukutanishe sote Kisii county mzima. Hili tuanze kuongea na sauti moja. Kitu cha pili ambao kimeongelewa hapa ni Suneka market. Hii Suneka imekaa muda mrefu na market zingine zimeisha elsewhere. Tafadhali weka mkono ndani hiyo ishe. County Commissioner, ninakuomba jambo moja peke yake. 2014 nikiwa chief senior kutoka Bomariba, tuligawanya sile location pale. Since 2014 nikalitaya 2015 wamewahi kufanya mitihani hapo mara tatu and they are the same people. Sasa ni kumaanisha hakuna ambaye ameonekana
hata kama sio mzuri, yule akafadhali ndiye apate hiyo kazi afanye, kwa maana the road is so big. Ingekuwa ni location 3, sasa ni 1, 2, ingine bado haijapata. Kama kwa hii shule tuko na wenyewe, nataka kuleta omuheti teacher o Itiero primary boarding, kwa maana hii uwanja ni wake, na muomba akuja hapa atukaribisha kwa hii uwanja. Ukimaliza tunataka kumwalika principal Itiero Boys High School, and then atualike mwingine Itiero Girls High School, au maprincipal wote wakuja hapa. Kujeni hapa tafadhali. Kanyaka, kujeni hapa tafadhali. Kanyaka. Miyamona. Amuongei tafadhali. Amuongei ni chini tu, na mnaona time sinaenda tafadhali. Asante sana our governor, our county commissioner, the area MP, all protocols observed. Welcome to Itiero. I'm Wilfred Obuya. We wish to welcome you to this region. I have a colleague principal of Kisii School, Chief Principal Kisii School. Kindly welcome to this ground also. Asante sana. Thank you. Our governor, all protocols observed. The principal, Itiero Girls. I want to welcome everybody to this ground. Happy Mashujaa Day. Thank you. Asante. Na hii nataka niongee tinta etige ntokelike mbwate. Abantu baminto mwansi pimora. Ondeta sakonyegera kurwekero ko muna to koro mokutano. Gabana nabwate endagera moko beka kero monto oyo ichane orenchara ngogenda rokoreteki oigoteti. Oyo icha nega oicha na magoro koira nore kokoreteki kolinete pikipiki. Toigwana ine inwe. Bas, tegara bwana. Haya tutulie. Kwanza tutulie ndugu yangu. Nami nataka niongee neno moja mbili hivi, kwa maana wenzetu wameongea, nami nataka niongeze yale pia hawachaongea. Gavana, unajua hata miti yenye memea yenye unakiangalia vile watu wanasema, tuseme hata Mswahili usema muti wenye hauna machungwa hakuna mtu anairusa mawe atufanye namna gani. Lakini ule muti uko na machungwa, lazima hiyo muti iwe inachapwa, inapigwa mawe, inapigwa rungu kusudi watu wachune machungwa kutoka pale juu. Kwa sababu wanaobolimo kaba na intubu na abanjari na kigeka garoro chetuachaga abanjari bonsipi kaba na no bale magegao mondo tayo ntuko tuataka na kurwa sole because ntoko nyara kaba na nayo bwato moyo bwe county kaba na nayo bwate nyama ye county njirate ya abanjari turabesiko nganto basakaba naye elinde nyama yeto misie abantu baminto ko ikatoberange ekiagara kabana nero bwato moyo nane nero bwate nyama twamotenga kakwa butoleiro mo machoge kwa butoleiro mo girango kwa butoleiro mo getutu na chinyomba chide chios omonjari tuare lyange kulie yetigarete kabana nare ko sabaiga. Umesikia watu wengi wameongea hapa kuhusu mambo ile yenye iko mbaya mbaya, yani kuna projects asijafanyika katika Bonchari vizuri.
Na gavana, ukiangalia vizuri Suneka, hii ndio market, ndio town. Wakati unatoka huko chini ndio town, watu wanaingilia kutoka hapa wakiingia Kisii town. Tena ukiangalia kwa ile rogo ya bendera ya Kisii County, hiyo rogo imebeba ndizi. Maana yake ukifika kwa ndizi, wewe umefika ndani ya Kisii. Kwa hivyo mtu akitoka pande hii lazima akutane na ndizi ndani ya Suneka. Akifika hapa anajua amefanya nini, ameingia Kisii County. Kwa hivyo nakuomba Mheshimiwa Gavana, hata wewe unaelewa vizuri sana, hata wageni wakikuja kwako, wageni tuseme wanatoka pande huu, wageni wakikuja kwako, lazima wewe hiyo bomo unapangusa, ile vitu inakaa kama majanje unapeleka huko nyuma kusudi mgeni aone huko bomo inakaa vizuri. Kwa hivyo ile uchafu yote unaona hapa Suneka, vile unasikia wenzetu wanalia market ya Suneka. Hiyo market imechukua miaka mingi, tumeimba, tumeomba, lakini mpaka site bado imekwama. Your Excellency, tunakuomba tafadhali, hiyo market imewekewa 20 million, but the 20 million are not enough kukumaliza hiyo market. Tunakuomba uende uongeze hiyo market, hizo pesa, wakati tutaenda hata kwa supplementary tuone hiyo market imeisha. Kwanza wakati ulikuwa unatafuta kura, wewe wakati ulifika Suneka ulisema hii market my first year nitaimaliza, na mwaka ndio hii, Your Excellency. Kwa sababu na banjali. Number 2, unajua hiyo yenye naongea ni ile inasumbua banjali. Siongei chochote nje ya banjali, naongea ile iko ndani ya banjali, ile vile wanahitaji. Your Excellency, kuna hii mambo ya uwanja wanaongea kila wakati. Suneka airstrip. Watu wa banjali ile kitu wanaomba hawakatai mwito wa rais. Wanakubaliana na rais bila anataka afanye, lakini wanataka wahusishwe. Wao waitwe wakae chini, opinion leaders wakuje wa Bonjari wakae chini, waambiwe tunataka tufanyie uwanja namna hii, na watu wa Bonjari watoe maoni yao. Kwa maana watu wa Bonjari wanataka uwanja hata ikiwa kidogo kama ile ya Homa Bay ama ya Migori. Zile ndege zenye zinatoka Wilson Airport zinakuja hapa zinachukua watu pia wanauza hata ndizi zao pale, wanauza mapere pale, hata avocado wanauza pale. Hiyo ni maoni ya Bonjari, Mheshimiwa Gavana. Mheshimiwa Gavana, tuko na kiwanja hapa imetusumbua kwa muda mrefu, stadium. Bonjari ndio watu walikuwa wametoa, vijana walikuwa wanacheza mambo ya kandanda tangu zamani. Ulikuwa unasikia mtu akitajwa anacheza mpira ujue huyu amecheza kutoka Bonjari. Kama akina Matego ametoka kwa hii uwanja, akina Nyandro ametoka kwa hii uwanja. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, mimi nakuomba ile stadium tuko na uwanja pale, wewe uliandika barua ukapeana notes kwa wale watu wanakaa pale. Wale watu ile uwanja sio wao, ile uwanja ni ya watu wa Bonjari. Bonjari ndio wanastahili wanasema hii uwanja tunataka kuweka kitu fulani hapa. Wewe Mheshimiwa Gavana, nataka nikushukuru zaidi. Uliandika barua ukapeana notes. Wale watu waame na kuwapatia mwezi moja, kama hawata ama within 1 month. Sisi hapa Bonjari tutaenda tukae pale na kubomoa zile nyumba haraka hiyo uwanja ipatikane pale. Sisi hatuna mahali pa kucheza. Gavana, unajua hatukubaliwe kufanyia mkutano kwa shule. Sheria inakataa, sheria ya education inakataa mikutano isifanyike kwa shule. Hii mkutano hatungefanyia hapa, tungefanyia pale Ruro ama namna gani? Hiyo hiyo uwanja vile uliandika barua tunataka ikifika mwezi ikiisha mkutano haraka wewe lete turakita beba watu na turakita maliza. Wewe neta ya bona na hadi kitokara. Inarega sieta ya kusebana. Bora bua koleta na buwe. Mheshimiwa Gavana, sisi hawa watu wa Bonjari wanatarajia municipality kwa haraka sana. Wanataka waone Suneka imekuwa municipality.
kwa maana zile vitu zote zinahitajika. Sisi tuko na kama ni sewage, tuko na sewage hapa chini, ni kuunganisha laini tu kutoka Suneka na kupeleka chafu hapo ndani. Kwanza Wanjari wamekaa sana bila kuenda kwa hiyo sewage. Wao wakienda wanaenda Bosongo ndio waende huko ndani ndio sewage teremke kuje Wanjari. Tunataka na sisi tuweke yetu hapa Suneka iende huko ndani. Kwa hivyo Your Excellency, wewe peana municipality, anza simama hapo useme hiyo maneno, waziri aende atengeneze fiscal development plan. Angekuwa ameanza, hata tumeongea hii maneno mara mingi, sijui waziri wa lands, wewe kazi yako iko leja na chini namna gani? Wewe harakisha, peana Suneka, peana hiyo nini fiscal development plan kwa gavana assign. Arafu ichukue hata miezi 3-4 Suneka ipate municipality. Hiyo ndio watu Bonchari wanatarajia. Hiyo ndio kitu muhimu sana wanatarajia. Your Excellency, bila hiyo, bila kabla hatujakuwa na municipality, kuna hizi parapara za hapa nyuma. Hao watu wenye walitengeneza hii parapara ingawa hawajamaliza, kwa maana hata huko kwa soko hawajamaliza. Kuna hizi parapara, Your Excellency, magari sana matatu hawana mahali pa kuweka magari sawa. Kwa hivyo nakuomba Your Excellency, nipe muda kidogo, kwa maana hii ndio watu wa Bonchari wanataka. Hizo barabara hazina, au watu wa matutu hata wa bike hawana mahali pa kuwekeza magari sawa. Na kuomba kwa vile hii barabara ijaisha, Your Excellency, wale watu walienda because walikosa pesa. Na kuomba Your Excellency, wewe ukuje tu uamue utufungulie hizi barabara za nyuma, hizo matatu zingine zitaingia hapo ndani. Wale makapenta wenye wameweka viti sawa kwa barabara waamize wapeleke huko nyuma ndio barabara ikae wazi. Siku moja Your Excellency, turere inaweza kosa break kutoka hapa juu, na gari yoyote inaweza kosa break ikiteremka. Kama na watu ukiwa wanasimama hapa juu unaona mpaka chini, hakuna space, hakuna mahali watu wanaweza weka vitu sawa, na ukute watu hiyo gari imesababisha hasara kubwa, imeumiza watu wetu. Kwa hivyo na kuomba hata wiki jao wewe leta hao masavea wapomoa hapo Suneka, hata sio kupomoa, kuna barabara zile ziko tayari. Zile tulifungua ngawa nilipelekwa kotini, lakini hiyo mambo iliisha. Alafu hizo tuweke morom, alafu uweke hata hizo couples, hizo barabara sionekane kama town sasa. Your Excellency, nikienda kumalizia, tuko na hospital hapa. Your Excellency, ukienda hospital tuko naye kubwa hapa inaitwa Yave. Hiyo ndio hospital hapo Bonchari kubwa zaidi, lakini inaitwa level 4 but it's not level 4. Inakaa kama health center, Mheshimiwa Governor. Kwa hivyo nakuomba Governor, wakati unaangalia hizi hospital zingine, peana priority kwa Yave. Watu wa Bonchari hawana hospital kubwa, ukienda huko inakaa kwanza kama dispensary. Na mimi Your Excellency, ngawa nimeongea kuhusu Yave, nami niko na hospital kubwa pia inaendelea kurara. Lazima na mimi, kwa maana hiyo hospital ndio iko karibu na Suneka, kwanza ndio hiyo hospital ndio itakuwa wakati Suneka inakuwa municipality, na hiyo hospital ndio itakuwa inabeba Suneka. Hiyo hospital inaitwa Liotanchi Health Center. Wewe angalia Liotanchi, pandisha hiyo, weka hata building kubwa. Hizo hospitals zinangazwa round, serikali kupatia moja mwaka hapo. Nikienda kumalizia, sasa nirudi hapa kwa serikali kuu, Bwana County Commissioner. Sio vibaya kukuambia hapa kwa watu, lakini lazima niseme, kwa maana hao vijana ni wako. Hao vijana polisi sio watu wengine, hata hospitalini kama ameshindwa kubeba hiyo mizigo huyu wa Suneka. Hao vijana wako wanatoka hapa kwa police station, wanaenda kufanya patrol mchana, ana uniform na bunduki ameweka ndani ya gunia akitembea nayo. Bwana Commissioner, mimi nataka nikuulize, ukiona mtu amebeba bunduki ameweka kwa gunia, ana kitambulisho ya kumwonyesha yeye ni askari, hajavaa uniform, yeye anatembea na jacket yake na gunia iko, bunduki iko kwa gunia, huyu ni polisi ama ni gaidi? Arabu akienda akipata mahali pusa iko anaweka gunia chini, yeye anagonga korogoro mbili, Arabu anabeba gunia anaanza kumwambia mimi unajua ni polisi.
Sasa hiyo ni vizuri kweli? Hiyo sio hali ya kuchunga watu, hiyo ni kuumiza wananchi. Kama askari anaenda patrol, ni heri afae uniform ndiye atoke nje, hata akionekana anajulikana ule ni askari anafanya patrol. Tena kuwa marafiki na wananchi. Wewe tafuta wale wahalifu kama hawa wenye walikuja wakafunja duka hapo, tafuta hawa. Bana kimbiza wananchi wa viobi hata bila kabla wajifanya chochote. Acha nimalize sasa nikisema tulia. Wacha tulia ndugu yangu, tulia. Wacha tumalizia hapo kwa maana wakati unaenda tena, siku nyingine tutaongeza ingine. Ama namna gani? Ama nenenya saba senye. Mugako itakuwa ni tibuya. Bari ngabanje tombati. Mwakere chinkobi. Mrefu. Muntu nara wache mikutano ya gavana, tari gavana gugutanganira. Mwali bagetekeye. Wacha tusalimiane igana mbuya moreiga. Mimi nilichelewa kwa sababu nienda matanga bwana. Your Excellency, kusema sabti kazi unafanya katika Bonchari. Lazima tumuheshimu Your Excellency. Leo naongea kama senator kwa sababu ule alichaguliwa alitoroka. Tumekubaliana. Gavana alimsaidia akakuwa gavana akaenda ile mrengo mwingine. Sasa mimi naongea kama gavana, kama senator wa Kisii. Kitu moja nataka kuambia gavana. Gavana, ile kazi unafanya. Abantu bali bakora amagavana. Abaishi akumbako musika. Buya mono. Nabale ngomuntu mwengeiga. Bono tigangiriri bageri mbatebi. Ekintu kyomwali nani ekintu kyamu mumwaboli. Gavana akoleki asikwe. Osebono. Tuanjira nile twensinga gavana tigasikwe. Nikiwa kama leader of majority kule bungeni. Hakuna MCA ataleta wasiwasi, nyinyi msitulia. Hiyo ni kitu kidogo. Kama analeta shida tutawarudishia yeye hapa nyumbani. Tigankole igo ntebenga aba MCA. Egasi itu twaetu tigatokore tusike gavana akore gasi yaye. Usebono. Ono muntu ubwate nyama. Umuntu ubwate umuyo. Nande ne arukurama nakoe. Igo bari bakore gasi iyo tigabatige. Tigankorere igo nsike chinga kiji ndeto mospiko ito omoske Philip Nyanumba. Asante sana Majority Leader. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, the County Commissioners, the Area MP, na waheshimiwa wote, ladies and gentlemen, habari yenu. Na mimi wacha nichunge na nyinyi kwa sababu ya Mashujaa wetu. Today we are here as a nation to honor our in-laws for their sacrifice they have done to this country. I know there are some people who sacrificed for their life for this freedom we have. Tuko na watu walikuwa maumau. Tukikuja hapa Kisii, tulikuwa na watu kama Chief Nyanduzi. Tuko na our in-laws like Helen Obiri. Na hivi juzi, we celebrated one of our in-laws, Meli Mula. Hiyo ni shukrani kubwa sana sisi kama wa Kisii. But nevertheless, also nikisimama hapa, wacha nichukue nafasi hii ni mshukuru one of our special in-laws, His Excellency the Governor, kwa sababu yale amefanya hapa Kisii ni mengi sana.
Your Excellency, the Governor, I know that we as Kisii, I know as we as Kisii, we have our share of the contribution we have done to this country. And today we are here because of that share of contribution we have done to this country, and we are honoring for those kind of sacrifices which was done to our people. Your Excellency, today I am happy that one of our teachers, some of our teachers, Mwalimu wa Itiero, Kisii, teach some of our in-laws. Today our doctors are our in-laws. Today our police are our in-laws, because we are celebrating for their good work they are doing to this country and to this county. That's why we are here. It is high time, Your Excellency, to honor our in-laws when they are alive. Of course, we appreciate those who have done their contribution and they have won. But it is good again to appreciate those who are alive. Your Excellency, the Governor, I don't have much, but we as Assembly, we are ready. We are ready, Your Excellency, to work within our mandate to ensure that you have achieved what you promised abantu baitu wa Kisii. That is our work. Kwa sababu ya hiyo, na sisi today vile watoto waliimba Simba is our hero. Indeed is our hero. Ningienda kumalizia, na kumalizia yangu sio kama ya Mheshimiwa Mbati. Yangu ni ile ya kumalizia. As we celebrate Your Excellency and the County Commissioner, our in-laws, again we need to appreciate that it is community of ours, especially. I want to address this to the County Commissioner. As we appreciate our in-laws, we are appreciating that our society, there are a lot of challenges which need to be addressed. We are celebrating our in-laws because of their contribution. And if we cannot address some of these issues, we will not get the future in-laws we will be celebrating for. County Commissioner, our society, maneno ya pomba alamu imechaa, ambaye imealivu the effort and the contribution our people they are doing. My happiness, Commissioner, I know you have an organized system, ambaye from the TCC, ACC chief and the chief, assistant chiefs, let us recognize where this menace is in our society so that we may address it. It's humble duty to invite the area MP akuche aongee yake, because hapa ni kwake, is our hero today, because the people of Onchawa have recognized him and elected him. Mheshimiwa Dr. Njoke, karibu ukuche ongea yako. You invite His Excellency Deputy Governor na yeye afanye sehemu yake. Asante sana. Thank you very much. Your Excellency, Governor, Kisii County, Asante sana, we have a hero here. Your Excellency, the Governor of Kisii County, Mashujaa Simba Arati, the County Commissioner of Kisii County, Tom Anjera, the Deputy Governor, the Honorable MCAs here present, the CECs,
viongozi wote ambao mko hapa, ladies and gentlemen, hii ni siku kuu sana kwetu hapa Bonchari. Tunajisikia tuko na bahati sana kwa maana hii sherehe imeandaliwa hapa kwetu Bonchari. Tunajikumbusha ya kwamba Mheshimiwa Arati mumurobo Bonchari geko garansune kaso meteta hivyo. Arati sune kaso mete igono mumurobo Bonchari. Before he advances education, Bonchari asomete. So Asimio Karodiem in the UPA as the deputy party leader at UPA. Gonto watiri bagaligia kuweka bagusiyamo kwegemba kuona kidogo kwa siasa about Mashujaa Day. Prior to gaining independence, Kenya was in bondage of a foreign power. We could not vote, we could not move freely, we could not assemble as we desired, we were not allowed to engage in certain farming and economic activities, we could not worship as we wanted, we were not allowed to take up some certain jobs in the country. It was illegal to pursue education as we do today. But we provided free labor, we paid taxes without representation, and our land was occupied and our resources exploited without compensation. Ladies and gentlemen, then some men and women, thought to be criminals and villains, resisted the colonial administration. They were apprehended and incarcerated under the most dehumanizing conditions. They were castigated and condemned all over the world, akin to the present-day terrorism. The idea was to break not only their bones, but also their spirits. As more injustice was meted upon them, they became even more indignant and more committed to the cause, culminating in breaking the spirit of the imperialist. Then Kenya became independent. Therefore, ladies and gentlemen, Mashujaa Day, which we celebrate each year, we commemorate and honor those men and women we call heroes who put their lives on the line. As patriots, we are required to guard our hard-earned independence jealously. Independence, in one sense, means freedom. The opposite means oppression, reliance, and impotence. The opposite of hero means a coward, a loser, a bully. Mabibi na mabwana, when we look around today, do we see modern day oppression, bullying, cowards, and losers? I think so. We witness them in our communities. How many people cannot afford a decent meal because of the cost of living? How many people are unable to access education and health services? How many people are denied government services due to impropriety and uncouth and unethical public service servants? How many people are living in abject poverty? How many people are unable to access justice? How many people are victims of bullying? The statistics are out there and they are appalling. Even today, as we say, we are free, we are independent. Ladies and gentlemen, do we have heroes today? We need modern day heroes to fight for independence that we need in our current situation. Let us truly seek the independence we deserve, seize and guard it jealously. Let us nurture our heroes and defend them at all costs. Obutaka n'obube, ndwali n'embe, obuliri n'obube. Let us use this day to pull ourselves up to higher levels of independence. Let us write our history. It doesn't mean we think about the heroes. Let us write our history. We don't write our history, other people will misrepresent it. Who is your hero this year?
Heroes, we can celebrate heroes posthumously, moyo. Kubabolia, consider as your heroes mwako abana wali wetu wajokora matema KCSE na KCP to be our heroes, tubasabira baita matemo. Jana tumekuwa na mkutano pale CDF office ya Suneka kujadiliana mambo ya Bonchari. Tulikuwa na bahati ya kwamba County Commissioner alihudhuria mkutano. Asante sana bwana Commissioner. Tukazungumzia maneno mengi na tukamtuma. Kwa sababu tukiwa katika mkutano, the two levels of government are here. The County Commissioner represents the President in the national government. And of course, the President of the county is the Governor. So we have the two levels of government here. It can't go any better than this. Na taabu zetu zote, our desires, our wishes, we present you and we are comfortable that they will be addressed. For a start, jana tumezungumzia kwamba katika serikali kuu Abanjari hawako kabisa kabisa. Tukamsihi wana commissioner akizungumza na rais amkumbushe ya kwamba Abanjari wamepotelea sijui wapi. Simba Arati mumro minto somete kaga Suneka. Tukatera tukagwa nanga kikero kende serikali yetu ya Kisii County, and we support you and we want to work with you for your full term. And the politics we want to do the politics of development. Because we belong to the same party, the same coalition. We have no reason to pull sides. And when we ask, we don't necessarily shout. And let nobody take that for a weakness. We have issues that we think should be addressed. Kayuna Banchari to watelanga kikero kende county namba cheto njichiri jisaine koranche. Your Excellency, kina bacheto chia Banchari in your government chinyore chiveke chive chindonge. Iya kavere, when you look at the health services I've spoken to, ogende ria na health center, ogende ya ogende dio tanchi, ogende entanke, ogende all over. Abantu bakurora these days, again talk with the next one, nkonye besanga kane riogo bosongo senyangena. What's wrong with our health services? Okay, I'm about to finish. Our health services, please, let's find out what's going on. Because the cost of drugs is so high, we are talking about NHIF. We hope it's going to work this time round. Your Excellency, the Governor, let's make sure that we have the services we need. Number two, our education, when I walk around Bonchari, our ICD infrastructure is in a very poor state. I really hope and pray that it's in your budget so that our ACD classrooms are developed. I think we are independent. Tumepiga hatua kubwa. Ikiwa joto kiako wewe tu chicho point kia maji the sewage plant ya kwa no Monchalta kobeka echawo yigutia to the sewage plant. We want the sewage system to be developed. Airoiga mbegete suti timbegete yetai senga joto wate to launch the constituency soccer tournament kobaliga ni mwespi tojega igato tolonchie tournament yitimu cheito ikomina sana mochi wasacha enye che bakungu chitimu chon speak merongebere wari wanere bacha kwenda Pakase County bari wacha kubwa ega kombekyo kwa timbia mono wali mwachirega iga Bonchari for the first time feel at home na ende to ruga Bonchari tolagora litoke osenya maya Bonchari. You can't find any mingi ya une ya Bonchari osiri toka ligene ya Bonchari ebe sei wacha na tiaga iganka. Thank you very much. Ubarikiwe. And now it's my honor and privilege to invite the Deputy Governor, Dr. Monda Achakwa Nasinini, Ali Ganyava Gandivande, Biamono Museseniwe.
Your Excellency, the Governor of Kisii County, Honorable Simba Arati, the County Commissioner Tom Anjere, with the entire security team, all government officials, abantu wa minto wa Bonchari, ngohira bole. Na abakwani ni Bonchari, Bwana asifiwe. Sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu nimejua watu wameanza kuchoka. Your Excellency, watu wa Bonchari wameuliza mambo machache sana. Nataka nikuambie ya kwamba, na niambie watu wetu wa Bonchari ya kwamba haya mambo machache ambayo wameomba katika serikali yako, mimi nitakuwa karibu na wewe kukukumbusha ya kwamba Bonchari walisema soko ikamilike. Na pia hiyo barabara katika mji huu mkuu wa Suneka tuifanye ndio iwe ya manufaa kwa watu wa Bonchari. Pia Your Excellency, hii hadithi ya airstrip ya Suneka, nami nitakuomba na nikukumbushe ya kwamba tukae na watu wa Bonchari, usikie maoni yao na maombi yao, ndio hilo chambo lifike kikomo, ikiwa inafurahisha watu wote katika eneo hili. Your Excellency, sitaendelea mbali. Najua watu wanatarajia mazungumzo kutoka kwako, na pia wasikize hotuba ya rais kutoka kwa County Commissioner. Na kwa hayo machache, Your Excellency, uniruhusu iwe ni my privilege ni kualike uje usungumuze na watu wako katika county hii. Your Excellency, the Governor. Tafadhali tuketi. Mambo, asante. Haya. Bonchari hoye! Bonchari hoye! Mbia mole. Allow me, ndara kwane kegusi, munganchire nsome speech enkembwate, imanye kwira nekegusi. Mo wanja boigo? Abantu aminto mo wanja boigo? Allow me, Your Excellency, the Deputy Governor, Dr. Robert Munda, the County Commissioner for Kisii, Mr. Tom Anjere, Honorable Member of Parliament, Bonchari Constituency, Honorable Speaker of the County Assembly, Honorable Philip Nyanumba, members of the County Executive, members of the County Assembly present, distinguished and invited guests, fellow Kisii County residents. It is my distinguished honor to address you today as a governor on the 14th Mashujaa Day celebration in our beloved country. This is a day set aside to recognize and appreciate, celebrate country's heroes and heroines who fought for freedom from colonial rule. On this day, we must honor and commend our founding fathers and mothers, for without their courage and immense sacrifice, there would be no modern Kenya. They believed that Kenya was a sovereign nation whose destiny could not be defined by any other power. We join other Kenyans in celebrating and honoring independence heroes here at home
we proudly appreciate the courage of our own heroes who paid the ultimate price as they resisted colonial invasion. Not everyone has the willpower to stand up for their country when push comes to shove. This is why we salute our local independence heroes and heroines, among them Mura, Ngiti, Otenyo, Nyamaterere, Nyamategando, Keboye, and Sure Moturi for standing against colonial invasion in Kisii. As a community, we need and need to derogate, honor, and immortalize these heroes and heroines, for example, in naming roads, schools, hospitals, and even erecting statues, as is the case at the national level. Let me strive to emulate their high ideals of courage and sacrifice for the greater good of the community. Ladies and gentlemen, we must have the convention, especially now that Kenya is set to welcome the King Charles III for an official visit. It will be necessary to prepare and present a memorandum proposing how the Gusii community can get compensation for the atrocities meted out to our people during the British colonial occupation of this region. And if possible, advocate for return of Otenyo's head, for we are told after being dismembered, it was taken to England. Therefore, we are going to ask the King Charles III, they must bring the head of our own Otenyo back to Kisii. Today, we appreciate and honor members of Kisii community who, despite challenges that come their way, continue to work for the well-being of their families, the betterment of their community, and advancement of the country. I'm happy to report that one of my county executive member, the CC in charge of land fiscal development, of being celebrated today as an heroine by His Excellency, the President of Kenya in Kericho County. She's an established scholar with long-serving experience. She worked diligently and selflessly under Kibaki regime to reform pension scheme, and at the same time of her appointment, she was working with the East Africa community. She is among my best workers, and I applaud her for her hard work. In this regard, I wish to commend our sportsmen and women who continue to carry Kenya flag high, conquering the world in various sports activities. I salute, I want to repeat, I salute Commonwealth Game Champion Mary Mura for her sterling performance in 800 meters during the recent World Athletics Champion in Budapest. Her spirit of competition and resilience have developed her skill in local school competition here in Kisii County is a truly and inspiring exemplary to all of us as a people. Importantly, we also appreciate the heroes of the second liberation struggle that gave rise to constitutional reform in the country, resulting in the devolved system of the governance that we enjoy. And the one that I can't miss to mention is His Excellency Raila Amolo Odinga. Among those promises were pledged to instill discipline in county public service, improve healthcare service, develop infrastructure, and transform our agricultural for wealth creation. I did say that the bold reform were necessary to put the county to the path of growth and prosperity. I noted that no angel will fall from heaven to do it for us. 1 year later, we can pause and reflect on journey we have traveled as we focus on the future. Reforms may be painful, but it's what
greatness and the future require. We have to endure some of this pain for us to reach a future of abundance and prosperity in Kisii County. And there is a common saying. I know some people hate it. I normally say, for a human being, and I didn't make it, is philosophers, economists, anybody who has done economics knows it, that for a human being to give positive results, pain must be inflicted in them. Ladies and gentlemen, let me outline the reforms we have put in place to ensure we get to good side of our future and enable our people to enjoy the fruits of revolution. I commit that we shall maintain our policy of transparency and accountability while discharging our mandate. The theme for this year's Mashujaa Day celebration is universal health care. As I have said before, our desire is to build a health system that promotes universal health coverage, which means that all people have access to full range of quality health services they need, when and where they need them, without financial hardship. We are doing this through the improvement of equipping existing health facilities across the county. To realize this, we have increased the budgetary allocation to health sector, and again, to ensure continuous availability of drugs and pharmaceutical in our hospitals. We have recently established a Health Products and Technology Unit, HPTU, to health facilities across the county. You'll allow me to skip part of my speech so that I can go to important part. I'm happy to report that the dream of establishing ultra-modern cancer diagnostic and treatment center in Kisii has come to reality because the National Treasury has set aside 1.9 billion as government contribution, as national government contribution towards the project, jointly funded by Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA, and Saudi for Development, SFD. And I want to report again that yesterday, the BADEA, they gave a no objection letter. Therefore, the 2.1 billion from the Saudi and the BADEA is available. Monday, probably Monday, Tuesday, we'll be signing for the construction of the cancer center at ATC. Abantu baminteke ko ekwana ndeke Kisii nali abantu barayibunki nakuwa nagantako mo wanja boyo the procurement process has been finalized and both SFD and BADEA have given a no objection, and we are now waiting for awarding of the contract and groundbreaking ceremony at the site. Of course, the president will be coming to do the same. As a county, we have set 10 health workers, including doctors, clinical officers, and nurses, for specialized training in oncology. In the primary health care, through our community health strategy, we have formalized engagement of community health products or promoters, CHPs, as this is the first line of defense in health service delivery. Currently, we are providing a monthly cash stipend for each of over 2,900 CHPs to ensure our people get health service at the doorstep. Today at Kericho, what they were doing, they are giving those kits. We have the kits here, but we lack the smartphone, which I'm told Safaricom is supposed to provide the 2,900. And the PS of Health, as promised, is fast-tracking the process to see they are provided within this month to our people here in Kisii. We have already received a consignment, and this is what from the national government. This kitty will enable our CHPs to provide a defense
or defined package of preventive and promotive health service, including a household health screening for common ailment. Ladies and gentlemen, this is important for me to note, in the area of land, fiscal planning, and housing, we have covered ground in our quest to improve the livelihood of our people through efficient land administration, equitable access, secure tenure, and the sustainable management of the land. As I said before, we have set aside 15 million for replanning of 37 centers to establish and demarcate external boundaries and issue tenure documents that our people need. The plan, or the last plan, were done in 1972. To address the challenges of unsuitable use of natural resources, urban and rural development, we need a spatial plan. I'm glad to report that we have set aside 50 million for preparation of our county spatial plan. The Food and Agriculture Organization, FAO, has also offered to provide technical support in stakeholder engagement. Again, I want to report, yesterday FAO gave us the equipment. They delivered them to the county. We are equally seeking to update valuation roll, which is an important legal document that contains property information of all rateable properties within the boundaries of the county. The valuation law in use currently was prepared in 1980s, meaning that rates applied do not reflect the current market rates. We currently correct, and I want you guys to hear this. We currently correct 14 million in property rates against the potential of 150 million Kenya shillings. To address this, we have initiated the process of developing a new valuation role in collaboration with the FAO and the University of Nairobi. We have also set aside 20 million for implementation of Geographic Information System, GIS, a computer system that analyzes and displays geo-referenced information. Ladies and gentlemen, in the area of trade, tourism, and marketing, I thank the national government for launching and the construction of the Aggregation Industrial Park, KAIP, at Tongeri in Bomachoge, Borabu sub-county. The park will support agricultural development through reduction of post-harvest losses and increased market access. Through the National Agricultural and Rural Inclusive Growth, NAGRIP, we have completed 2 markets and aggregation center at Magena and Marani in Bomachoge. To support vegetable farmers, I will soon commission the markets for use. With regard to Suneka market, it's important for me to put this one into right. I have instructed my officers to evaluate and have stalled market completed and revamped as a matter of urgency. Other ongoing markets, projects in Bonchari includes construction of Motonto Market in Bomorenda Ward, Gesero Market Shed in Bomariba Ward, and Nyakiogiro Market. Additionally, we are building new market sheds, completing the stalled ones and putting in place ablution blocks and other amenities in all market centers in the county. At Kisii Marikiti Market, we plan to build a multi-story ultra modern market structure to house traders engaged in various business activities. The national government has communicated and is committed to support this project. You'll allow me to bring this one to a close. Ladies and gentlemen, turning to infrastructure, roads and public works, I'm happy to report that we have made significant progress
over the past 1 year, we have set aside 243 million Kenya shillings for construction of 207 kilometers of road in all 45 wards in the last financial year. So far, we have completed construction of 168 kilometers of road and the remainder of 39 kilometers of road, even more in the coming year to enable our people get value for money. Further, we have altered the mode of operation in the procurement of roads and infrastructure services. Effectively, this financial year, we seek to have contractors with enough capability undertaking roads project on ward load basis. I repeat this one in so that people to understand. There is a lot of propaganda around with brokers of roads. We're not going to accept that one again anymore. They like it, waende mahali wanakwenda. Teko waboyo? Wana kera wanta ba toibiri for so long. Nto wancha begende no bikoliye. Previously, and I want to state this, previously we have had many roads projects done to substandard quality, while many remain stalled due to lack of technical and financial capacity among contractors. Having fewer contractors will ensure standardized work across the county and make it possible to attract contractors with the capacity to deliver the roads project within stipulated time. Further, the contractors will deploy engineers and other technical staffs to guarantee supervision of work. These will be supplemented the work of our engineers, who are very few and do not, to ensure work is done to required or to do the works to the required standard. Apart from having all county roads gravel, all weather standards, going forward, my plan is to have all roads in the rural areas paved to top level, and those in urban centers or areas curb road paved, like the one in Suneka. This can be only achieved through utilization of contractors with capacity to undertake works blow to blow, all blow by blow, from excavation, gravering to base treatment, and eventually pavement in subsequent years. We will also ensure that once the works begin, the contractors who win bids will be duty bound to 1. Source building materials such as gravel, quarry stones, and other from the locality. Engage both skilled and non-skilled labor from within. Engage subcontractors from those already pre-qualified by the county government of Kisii. Hire equipment from local vendors. Hawa watu walikuwa wametengeneza hii kitu kubwa, kwa hivyo wacha nisome mwisho. Moko nganjira bayo. Iguli. Wewe mnasikia demand ya public, lakini ndio imeenda. As I conclude, I wish to inform our people on the country disaster preparedness in the wake of expected El Nino rains. We are already on a high alert and working closely with the national government administration led by the county commissioner. The respective county department have already formed a committee to evaluate mechanism of alleviating loss of life and damage of property due to the long rains. The committee has mapped out areas prone to landslide, flooding, thunder, and effective of heavy rains. I call on our people to report any incidents and risks for immediate action by our team. We are working with the national government and other humanitarian agencies like Red Cross
to help the county residents avert negative effect of unexpected long rains. Finally, I wish to remind us that the founders of this great nation had a vision for this country to be a united nation where every citizen has an opportunity to create wealth and prosper. At the same time, has to be said of a great generation where each one of us needs to get committed and be a hero in doing the desirable in our daily endeavors so that we can make the world a better that found it. So let us be heroes and heroines of our kind by fostering communal prosperity in keeping with the ideas of invested by our forefathers. Ladies and gentlemen, I now take this opportunity to convey my best wishes of success to all the candidates who are taking their forthcoming national examination. Let us endeavor to change our minds and set and build Kisii. Thank you. Nima tegen the kiki have get back. Nganchire nkuwa neke gusi. Moko nganchire. Abantu wami ntonda itemba kire mbia mono. Iga ninka. Enale ngote ebi county commissioner nga is more home than no nyembo basi. Ikiera noongo soka, noongo soa, noongo korekren. Nta itemba te Itiero gaiga no mama nyibolirete. Itiero Eskuru primary nkagenda kebute naraliere mbonchali dalibo esecondary sengenyo nalengo mu mwenu naenda mukorobi yake arona asomete umwaka yomo ke secondary lakini ngaja ukolera lia suneka lero naro abana baiseke suneka yalenge mixed lero ne yabaiseke irie tu alenge mixed Igoe kerongo kuana kinde no bole muna ninka nkoleteki inde enda itemba sababu bantu aminto na manyire mwakwane rigorege tikiende ege tikiendege inchetindike Kenya Aviation Authority ege tikiendege ege tikerie chindege chinke na bachikugo lakini ndege nene mheshimiwa inogaiga oirurukiro cha America nama ete ndege nepi Boeing 777 ebwa ere chikoro ibere te koguga tige yiyo kenyene no eneliye kubugolie president yabantu bosinemeronge bere kominyoka ekorige tikeri egwego chimati chindege nchirikogu echire chikogu ebitigo byo mupira ne helicopter lakini chindege chibiashara ebinene nchikogu esegetiye no nyengi sumu chindege nchiro gitagwe egetikeria president yo mwenyino oteberenga ki bakore visibility studies n'abantu baitu abarayibale ngokare kanga nabo basugeti abantu baitu ekere ndege ekominyoka 1.5 km yamanya gutira yani ekomyoka kuruga mpaka getima ate emanya okoraki emaye gotene endege mocha niegwe getike ndege yonse ensengima mwaro cha ndege lia wete ya Egypt omonto yomo gakure billion yemo igoye ntomuna kekiwe mocha niegwe kekiwe ekobeka marangeti yamo egendenga abantu aminto we have spoken to the government we have asked them nga tuanchere egetikia suneka kebororo ntubeka no ene college ya aviation yororo chindege echinke chiacha chia wororo chia koraki abana bayibundisere lakini president Dr. William Ruto said nga aigagusi ntobuati ntotakatoro siesiti te koba bosongo gali street na ya moyoka
A president Gatenga, what we need to do, we want to expand the city all the way to Sunek. You know, a president to say Ekeroro Murai, as more remote or rolling a kiaba and 2 hours or cognac. Therefore, Geti Kelin Gelikuruari, I know you get Kuru, as Motugam, and Macori and Degaiga, and go Kumaina Bandunga Kisimba, Okerusiriga, Okeire, Nyangos. Oh no, Igaiga, Nanyangos. Nara Diegetina in Colina and Degawan, Goseniga, Linkoruga and Kesu Nyangos. Na Simba urusi shilingi milioni 20 chechi omweshimiwa Ombati Noara Ruana agateba nga omweshimiwa governor tobeke chi milioni 20 tukolechi echire eli abera asa abantu bakoliera asa abayubawete chibesa echire eli abera matuka mange lakini kinde obisi echire eli ankagaiga lazima erotonye kole kabiri chitwara chons abantu abayinkorose bachena abayinkorose epale etwiwana barumwaki lazima batorose limali onyemba akorose umweshimiwa Ombati ontebringa tobeke cabros nkorose tobeke chikabro maika chons ipi etown en entry yaitenke ebe moyo mo wancha boyo bono ekero nyuwete ngai goro mwangu mukutano mu MCA imoke anze okuwa n'ebintu bitayiyo nyuwete mu MCA oyo ayachagaiga n'ebibago bibwate mpaka ebunduki county commander obwatire kibagekemo kibwate ebunduki ga ngaki obote n'ebibago bibwate ebunduki asa abantu batali noemba skari and I want to salute the police. Thank you for taking care of the lives of our people. To have arrested that criminal who had a gun here, and some of them walikuwa na visu. Ntoli say e word ne ya gotole ngokorwa nyoro. Aya. Ente bente bega. Barai bande bonsi including aba MC bamino. Egasi abono kolgeli ngas Kisimba okora. Egasi abono oversight. Bante binga Simba. Egasi okora nembe ntutageti gasi. Tali aba MC baganete babe chi contractor. To koli kama tem. Onyakole na ndo imake. Nenya alekana. Ikubona ina masomo to enense ngebata ngete barosie budget kerba rosie budget nande ba chi contractor kerba kole ko ba chi contract baruboka ba chi contractor nande bakole gas nande ba yakane mo wancha ba heshimiwa ba minto and I'm so happy ba heshimiwa batabwa timechando bali motaro chiba waka malio mbali bikoli ebyo ondo konya wakelio ebine tenda na mukani na tuligo kora tenda tubwati capacity obwate ne yokorosia machike county. Bwana county commissioner, I want to plead with you and the county commander. Bonchari has been the securest place in Kisii. You have seen, it's good that you have witnessed today in this function that an MCA can afford to walk around with the people who are armed with guns. Armed. Kwa hivyo hii bunduki ambayo ilipiga mtu hapa risasi, we must be told if he was involved. Was it a very? We must be told walienda hapa Gesonso kwa Professor Mbeche wakatoa bunduki 3, mzee wa 70 years ndio wanaibia hizo bunduki. Umeona leo hapa hizo ndio zilitumika hapa. Tafadhali, if there is a police officer involved, kindly county commander take action. Hatuwezi kuwa hapa au watu wakikasirika wanakuanga mbaya sana. Bonchari
Na hatutaki kusikia story ya watu hapa. Bonchari imekuwa the most peaceful place. Ukiona watu wamejenga hapa ni kwa sababu ya usalama, lakini hatuwezi kuwa kwamba watu wamegeuka over sudden it because, na unajua wanajiita tuko serikali. Serikali gani? Mimi niko serikali, niko katika serikali kuu na niko serikali ya chini. Kwa hivyo hiyo vitisho, tafadhali tunauliza serikali kuu mtilie manani. Hatuwezi cheka na watu ambao ni wakora. Akiwa ni mbunge, akiwa ni gavana, akiwa ni nani, ashughulikiwe kisheria. Hivyo tu. I want to munganchere nko lengo tebaiga. Bonchari noege sukari kia renge gia nsupi. Ge sukari ngera matkai. Munganchere waziri roads no akoruga umongna Dr. Margaret. Arenga agriculture ntwanyolete eliogo lyesumu ya maraba. Ekoro kunga lime kubeku obusimeka ya rusi esumu ororo eguni ya lime shilingi 500. Ngokamba tole n'abaheshimiwa ba assembly toro sentube kichiwe sanke to abantu baitu lime na try improve diro balieto no enege sukari yoka kieira ne mwanje boyo. I've listened to you Mheshimiwa MP, Mheshimiwa Umbati, na Mheshimiwa Bandi Mulegaiga. Tigamba te Mheshimiwa Teresa, Mheshimiwa Victor. Ninka tarata. Umbati, this is my home. Tiga ninka. Yani kubuandons. Igo, I want us to work together. Yani andons vatararo obora to kararia iga mu wanja boyo bono iko fikta muy wete mbati muy wete bono nganchere narora macha amange mbraya tuete esenge njeri nongwa ya chire ga kibali murangi nera umuga ko Mashujaa no mwako umya nkororanga osumigeta mauga para inkoenda gochinga onde bwensi orangine ram amachi gate ndire ram iguru gaki koro mutara amachi akoreki aite ikera amache no mubisomo nne we para erami eli muntu tayo gotumia ninto gotumia nkoba saba onde nanyu baba mrabeche pigi molema oko gendio pigi kwanyo ligino ane kwerende rosio mutaro amachi arupara okuna kugusaba kwana omwelio mwakwana iguru igetima atega ekekyaruro natebetelirwe likarikwa igoro nka abantu bali mutinyo yomo egetike lindo taite tukiagaje basoke kuruororo. And I want to plead with the county commissioner again. I'm told IBC has officers inside there. We can give them. We have other officers, but in the same field, we want them to vacate. We build that stadium for this region. Kwa hivyo hao wangwana wote tumewauliza waondoke kufika mwisho wa mwezi, tuanze kujenga ile uwanja ndio watu watumie ama vipi? Na hii maji iko hapa, nimeuliza engineer Mageto ambao walitengeneza hii barabara waangalie maji singie kwa manyumba ya watu. Asa ya mange because interaite ko igwa SPCA president urese county commissioner abantu bamintu aya na gonga Raila nantoma muda tumiwa mangana Raila inabantu ba Raila aya omugaka Raila Omolo Odinga nate bandente amakuani yae mwanyanjire ngoma devina abantu babonjali no mulinere taribo miyemo n'abantu baminto ntegete mbaboli ntekemo aba muramulema abasachambalema mwaro abana b'esukuru babatengaga abana bali mwaro bakororeka nabiya
Mwara bana bakora kanabya. Babegete uniform. Bakimuska abana, tiga abana abaisike bakoleki. Basome. Umuswat naina na wochikericho. Lero president yachi koa one. No muswat osomire. No mongira Margaret. Ereko nyore kirogek. No monto somire. Munga nchire mbabolinga all of you. All of you. Ndagete mulendo mwana omweseke asome. Abasacha mulema onye mokoran uniform nengia. Bekira mukage uniform eri ko kako tara go chiali kwara mno mwana wesku. Na hii bwana commissioner tunasema kwa sababu lazima niongee Kiswahili. Hawa watoto wadogo wasichana tunataka wasome. Hawa vijana hawa wanaume wawache watoto wadogo waende shule wasichana. Kama wanataka wanaona uniform ya mtoto ni mzuri, washonee bibi yake, akivaa anaona ile uniform anatamani bibi yake akitembea pande ile. Hiyo ndio tunaomba. Kose boyo. Mo wancha boyo. Igo musacho nde buwenzi. Tikati nkwana. Senge nje chikamera kirega. Musacho nde buwenzi. Okubeka abana b'eskuru amalito. Nabato kumayanga nawe no busacha bwabo mbo bakoragazi. Igo ntogo itegesa kwesenge nje yobo charage to bosini yini. Abalim. Ya balim ya. Na balim. Bwana commissioner again. Unasikia nimeenda kusema hapana walimu watu wamekataa, naambiwa kuna tabia hiyo kwa walimu. Mwalimu yoyote ambaye tutakamata kabla hajafika police station basi. Kwa sababu lazima tufikishe yeye kwa police station, lakini tutakuwa kwamba tumeshika yeye mzuri, tumeleta yeye. Hatuwezi kubali huo upuuzi, lazima ishe. Kama wewe ni mwalimu, umesoma primary, umeenda secondary, umeenda college, hujaona wasichana huko, unakuja kulala na watoto wadogo. Hatuwezi kubali. Lazima ishe. Shule zetu na unataka kuja kulala na watoto wetu, afadhali uende mahali kwenu kwa kijiji chako, ulale huko ndio watu wanyorosha wewe huko. Kwa hivyo hatuwezi kubali huo upuuzi iendelee. Omoelio. Ege ndongirega nga Simba obutira abakolye gasi. Simba atayete kubuta banjali. Tigamba te muibyo nde bwensi na abo mu mintu abe muise ko mintu na abo mu onchali na abo mu basi lazima agendenke. Abantu na irega sigaiga kuruga bonjali umongira Margaret tindi komo iguna gento kende giyons sting mane senge nchare referent umongino umuya umusbat nalengete gas kuruga okurukwelina no mumrondo okurukumunyanja ndayitemba tebiga ondiga ko make mistake nkomoleta ekenyoro kiae ndebo monto oyo yentekemo oyibire fire engine atagete ali milioni 15 oyo atagete kuri kibesa gusinde cha sports mogonde bi motigalie motige lakini mogonde moseli mongo monto muyano no mo pasta tumubeke gasi akole gasi mo wanja boyo abonjali mwanje tabayibi osenkaga iganzalia omwibi wengo ka kubwatwa osamba kana omuntu kuibe million igo propaganda inga Simba nkubutara abantu muibyo nde bwensi nkubwata mu wanja tumubuta abantu baminto imaite tinda akora suku lero
esukunke golende esengenja madaraka day lakini ngotwara ndo mukutano tokugamba nainwe nandi munganchire aba MC mu MC bwe wodi iyo engochororo montebye gas mutaite mukore ndenta abantu bane mu wanja boyo ebon mbiamono nyasaye ave nainwe mbiamono Haya, wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe our county commissioner Mr. Njere atuletee speech ya His Excellency the President Dr. William Ruto. Asanteni na Mungu awabariki. Check 1 2. Ongeza sauti. Mheshimiwa Gavana wa Kisii, Mheshimiwa Simba Arati, Mheshimiwa Deputy Governor, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili, daktari, viongozi wote walioko hapa, spika wetu wa Assembly ya Kisii County, maafisa wa serikali walioko hapa, County Security Team, viongozi wote MCA, ma-CEC wa county government, heads of departments, national government, wananchi wote walioko hapa, Deputy County Commissioner wa Kisii South, wananchi kwa jumla, hamjambo. Hamjambo tena. Ningeomba tufuate utaratibu huu. Nitasoma speech ya president wetu ambayo imesomwa Kenya mzima, na ile ya leo nitasoma iko kwa lugha ya Kimombo. Nikisha maliza nitaweza zungumza mawili matatu kuhusu kaunti yetu ya Kisii. Kwa hivyo naomba mnisikize kwa makini, si hatutakaa kwa muda mrefu tafadhali. Remarks by His Excellency William Ruto, PhD, CGH, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces during the 60th Mashujaa Day, October 20th, 2023. Mashujaa Day is a celebration of the power of individuals who change the course of history and the destiny of our nation. It is a reminder that nations are driven forward and changed by individuals, ordinary men and women, who believe they can make a difference, who believe they can change the status quo. The status quo in 1963 was a colonial state, the denial of basic freedoms and dignity. Deep inside, many individuals believed change was necessary and they took action. Individual belief resulted in action and ultimate progress. Today, the status quo is a hunger for socio-economic transformation, one that most of us feel is long overdue, and rightly so. The need for heroism is urgent
as it was in pre-independence Kenya. The power of individual action is still as powerful today. Our heroes today are on the farms, the markets, the factories, and the offices. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields and working across fields. Every day, when we do our best, when we deploy our diligence, intellect, passion, creativity, hard work, and sense of purpose, every day that we believe we can make a difference, we are changing this country. This is our call to Mashujaa, to the best of us every day, to move this country forward. This is why we are focused on empowering Kenyans to be at their best in diverse fields, by democratizing and innovating government services to ensure that we give as many Kenyans as possible the opportunity to be their best so that they can move us forward. The Constitution guarantees Kenyans the right to the highest standards of health. Since independence, successive governments have made efforts to guarantee access to quality and affordable health care for Kenyans, but with limited success. There have been several efforts to achieve universal health coverage in 2003, in 2013, and 2018. However, these efforts were not entirely successful. It is for this reason that the government identified healthcare delivery as one of the core pillars of the bottom-up economic transformation agenda. In the Kenya Kwanza Manifesto, we made several commitments towards the delivery of universal health coverage. These include the provision of fully publicly financed primary health care, the installation of a digital health management information system, and the setting up of a fund for improving health facilities. Other commitments were the setting up of an emergency medical treatment fund, the establishment of a national insurance fund that covers all Kenyans, and the availability of medical staff who will deliver universal health coverage. The government has instituted a paradigm shift to preventive and promotive health rather than curative. This approach also makes economic sense. Community health reports states that for every 1 Kenya shilling invested in community health, Kenya shillings 9.40 are realized in economic and social gains. In our plan, the delivery of primary health services at the community level will start with community health promoters, in brackets CHP. The work of the promoters will include basic preventive and promotive health, health education, basic first aid for the treatment of minor injuries and ailments at the household level, and referral for facility-based health care. Each community health promoter is allocated 100 homes within their neighborhoods countrywide. Considering the pivotal role played by community health in the attainment of UHC, the long-term financial sustainability of community health is contingent on enhanced domestic resource for health. The national government is working closely with the county governments to strengthen the delivery of community health services through payment of stipends for 100,000 community health promoters on a matching basis of 50-50-50. The national government has allocated 3 billion annually for payment of the stipends. It is worth noting that as of today,
Over 1 million households in 10 counties have been visited by community health promoters, offered services, and their data captured in the Afya Nyumbani dashboard. This is a major achievement. We also agreed to provide 100 community health promoters with kits, which contain basic equipment for household screening, medicine, and supplies used for service provision at the household level. Quality community health data is essential for the planning, resource allocation, and monitoring of progress towards universal health coverage. The government is committed to delivering on the digital health agenda, starting from the community level. The electronic community health information system, in brackets ECHIS, which is alive and is being used by promoters across the country, is simple and a user-friendly mobile health application that will be used to collect real-time, accurate household data, initiate planning for health service delivery, and provide linkage to health facilities. Along with the CHP kits, the government has provided 110 smartphones for use by the promoters and community health assistants. The shift from curative to preventive health care will further be strengthened by the promotive services provided by community health promoters at the household units and the integration of preventive health services at the primary health care levels. These services will include screening for hypertension, diabetes, and eye conditions, offering the necessary health education on water and sanitation, nutrition, and providing community rehabilitation services, amongst others. These services will be provided through multidisciplinary teams that will be established at the level of primary care networks. To strengthen the legal basis for health financing, the health service provision and achievement of UHC, 4 new health laws have been enacted, and these include: number 1, Social Health Insurance Act 2023. Secondly is Primary Health Care Act 2023. The third one is Facility Improvement Financing Act 2023. And the last one is Digital Health Act 2023. Health insurance coverage in Kenya is generally low at 26%, with those at the bottom of the economic pyramid having the least coverage of less than 5%. Many Kenyans incur catastrophic expenditure from out-of-pocket healthcare payments, while many more do not seek care when they fall ill, because they simply cannot afford. Over the last decade, several measures have been put in place to enhance the capacity of the National Health Insurance Fund to effectively deliver on its mandate. While these reform initiatives have yielded significant progress, several gaps remain. Recent analysis show that, amongst others, the NHIF operates as passive rather than strategic purchaser, is plagued by inefficiency and governance challenges, and is potential financial and sustainable. It is against this background that the government purposes a paradigm shift in the provision of social health insurance in the new Social Health Insurance Act 2023, which provides for the formation of Social Health Authority, which will repeal National Health Insurance Act 1998. In our plan, I promise fully, publicly,
finance primary health care system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the new Social Health Insurance Act, which, among other things, establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicized finance chronic, emergency, and critical illness fund, and social health insurance fund. Access to health care will no longer be based on the ability to pay. It will be based on the health needs of every Kenyan. We are implementing a per household payment system where a flat rate applies to everyone, regardless of their income. Consider this, for example. Previously, an individual earning Kenya shillings 10,000 had to part with Kenya shillings 500 to NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with salaries of Kenya shillings 100,000 or more contributed Kenya shillings 1,700, which was a mere 1.7% of their income. Astonishingly, even someone with a monthly income of 1 million, say the president, paid the same amount of Kenya shillings 1,700, which in essence translates to a paltry 0.17% of their substantial earnings. This bizarre setup meant that low-income earners were effectively subsidizing high-income earners. The Social Health Insurance Fund also signifies a shift to increased use of domestic resources for health financing and sustainable approach, especially at a time when resources from donors and development partners are dwindling. The healthcare system in Kenya is largely focused on curative services at the expense of preventive and promotive services. This has occasioned inequity in financing, which has disadvantaged primary health care uptake and promotion. The government mission is to build a progressive for accelerated attainment for all Kenyans. The funds allocated to public health facilities have substantially reduced over the years, as they are directed to the county revenue fund and are rarely invested into the facilities. The lack of autonomy in public health facility management and financial control has led to increased fragmentation, poor service delivery, deteriorating health outcomes, reduced efficiency, access equity, financial risk protection, transparency, and accountability. The Facility Improvement Finance Act aims to structure the process and guide the counties on how to provide for retention, management, and use of revenue derived from health-related services rendered at public health facilities. The Act seeks to ensure unified approach for health facility, financial and management autonomy, where public health facilities can retain their funds and have autonomy to operate their facilities based on their priorities. This will improve the availability of resources at the facility to provide adequate and equitable health services, increase efficiency, and thus improve health outcome for patients.
Kenya has made significant strides towards digital transformation, with many sectors leveraging technology to enhance the implementation of digital products and services. The health sector has made steady progress in digital technology transformation through the implementation of digital solutions to manage, share, and use health data. However, the adoption of technology has been uncoordinated and characterized by fragmented implementation, with health sector actors not adhering to basic digital health standards, guidelines, recommendations, and digital development principles. These technologies have affected how health data is managed, resulting in multiple systems that have limited ability to exchange data. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. These systems will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve the efficient use of resources. The enactment and implementation of the Act and the digitalization agenda will deliver on the promise to integrate ICT to enhance telemedicine and health management information systems. Apart from the 4 laws, the Ministry of Health has put in place various policies and strategies to actualize strengthening of local manufacturing of health products and technologies, to have at least 50% of medicine on the Kenya Essential Medical List produced locally, ensuring procurement mechanisms, guaranteed value for money, and provide the advantage of economies of scale. Our mission is clear: to build a healthcare sector that is a shining example to the world, with healthcare workers in the right numbers who are motivated, well supported, and inspired to deliver their best. Together, we will ensure that every Kenyan has access to quality health services when they need it, regardless of their background or circumstances. I acknowledge the Ministry of Health, Safaricom, the World Health Organization, UNICEF, the UN Program on HIV/AIDS, and United Nations Population Fund, the Danish International Development Agency, the United States government, the World Bank, the Children Investment Fund Foundation, Academic Model Providing Access to Healthcare, Medic Mobile, U.S. President's Emergency for AIDS Relief, and AMREF Kenya, among others, for their support. Kenyans have deliberately rejected ideas and programs that limit our productivity, waste our resources, and delay our takeoff. This is why our focus on effectively lowering the cost of living is based on increasing agriculture productivity and expanding land and our other resources for production. We have rolled out an agriculture support program that provides farmers with access to fertilizer, affordable credit, and extension services. By the end of July,
we had distributed 3.5 million bags of region-specific crop fertilizer in 41 counties to be registered farmers, working with county government for last-mile delivery. For the first time in Kenya, fertilizer was distributed based on acreage and the crops that farmers produce via digital e-voucher platform. The results of this program are evident across Kenya. We have placed over 200 acres under cultivation, which is more than the production obtained last year. We are looking to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40%. Fertilizer support for the short and rainy crops is now available at National Cereals and Produce Board's depot for the region that plant this season, including Central Kenya, Eastern, Western, and parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from subsidized fertilizer. To reduce our national edible oil import bill of 1 billion, in brackets, Kenya shillings 148 billion, the government is supporting sunflower cultivation by distributing 600 metric tons of seeds to farmers in partnership with counties in Eastern, Western, and Nyanza regions during the short rain season. When we came to the office in September last year, only 320 government services were available online. Today, there are more than 13,000 services, and we expect to onboard all services by the end of the year. This has increased efficiency in service delivery, revenue collection, and enhanced accountability. The government is currently rolling out the last mile of 100,000 kilometers of fiber optic infrastructure throughout the country to improve health services, schools, judicial offices in far-flung areas, and other public institutions. We are also concurrently setting up 25,000 Wi-Fi hotspots targeting fresh produce markets, bus parks, and other public spaces. We are also working with members of parliament in the setup of 1450 ICT hubs in every ward in the country. I am happy that the National Assembly has aligned National Government CDF Act to actualize this strategic intent. Our goal is to spur e-commerce, the creative arts, and the digital economy, the frontier of our bottom-up economic transformation agenda. We continue to make significant progress in our education sector. Immediately after assuming office last year, we ended months of uncertainty by resolving that junior school be domiciled in primary schools. We have reduced the teacher shortage by hiring more teachers in the last year. The Teacher Service Commission has recently recruited 56,000 teachers, which is half of the required number. This is the highest recruitment in the history of the Commission in 1 year and the largest such exercise in Kenya's history. In subsequent years, we commit to recruit
even more. Further, in keeping with the government policy to equip Kenyan youth with practical skills and competence, the Commission has engaged for 6,000 teachers interns. Because of the centrality and value of technical and vocational training in the provision of skills, knowledge, and competence, we are increasing tutors in our TVETs colleges by another 2,000. In a transformative shift, we unveiled a new funding model for higher education and technically and vocational training that guarantees needy students free college studies. The funding comprises government scholarships, loans, and bursaries. Through this model, we have raised funding per student by 40%. Housing is a revolutionary agenda that will have an extensive impact on the economy. At scale, affordable housing programs will create jobs for our young people, expand the manufacturing of construction products and materials, and enhance economic activity across many sectors. The construction of 46,792 units is already underway, and another 40,000 units are ready to commence construction. Architects, engineers, quantity surveyors, masons, electricians, plumbers, transporters, steel factory workers, cement factory workers, and hardware merchants will be engaged in this transformative construction. In this transformative construction housing enterprise to construct 200,000 housing units annually. The construction of one housing unit creates between 3 and 5 direct jobs and 5 and 8 indirect jobs. More jobs will be created with the formalization of the Juakali clusters that will provide products such as doors, windows, and hinges for the program. I stand before the people of Kenya to express my pride and admiration for all Kenyans who have risen to the challenge of the moment, seized opportunities that came as we delivered on our commitments and implemented the bottom-up economic transformation agenda. This enterprising ethos, the hustling spirit, and the motivation to do your part in moving this country forward are heroic. Therefore, let us all dedicate ourselves to nation-building endeavors, assure that as long as we are implementing the bottom-up economic transformation agenda, your government stands with you and will walk the road of growth and development with you until we accomplish our purpose and fulfill our mission. In conclusion, allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win Olympic medal, by renaming Kericho Green Stadium after him. We also celebrate Mzee Samuel Kipsois Ngetich Chepsetochon, an incredible entrepreneur who exemplifies the bottom-up story. A class 3 dropout, he pulled himself through sheer determination to set up Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death, he was working at the West Valley Sugar Company, which began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoe Ngetich Chepsotonyon. Thank you, God bless you, God bless Kenya. Asanteni sana. Basi hiyo ilikuwa hotuba ya rais
ambayo imesomwa Kenya mzima, na pengine nitakariri tu machache. Nitakariri tu machache kwa lugha ya Kiswahili. Hotuba ya Rais kwa uzito imelenga ile better economy, bottom up transformative agenda ambayo iko na misingi 5. Tuko na masuala ya kilimo. Kama mnavyofahamu, rasilimali ya Kenya kubwa ni kilimo. Mambo ya minerals ni kidogo, soapstone iko hapa kidogo, lakini ardhi kubwa ya Kenya wingi wake ni mambo ya kuzua chakula. Ni vizuri tuzingatie hiyo, na sasa tumepeana mbolea. Tunajaribu kufanya juhudi ifike katika kila sub county, kila constituency, ndio mkulima aweze kuongeza ile sehemu ambayo analima. Tunataka vile vile kutumia hizi CIDC katika ile hali ya kufanya value addition kupitia kwa ile processing ya mimea na vyakula. Kama mnavyofahamu, tumezindua industrial park kule Kenyenya, na tena sasa tunataka kila sub county, kila ward iwe na ile tunasema aggregation center, na itakuwa one stop shop. Tunataka cooperatives zizinduliwe hapo. Wale wakulima ambao kidogo wanataka malipo ya mapema kupeleka watoto shule, mambo ya kwenda kulipa karo, wanapata part payment hapo, na hii itapunguza mambo ya cartels, itapunguza mambo ya middlemen hapo katikati. Tunaongea mambo ya affordable housing kwa sababu vile vile kama tunataka kuinua kilimo lazima tupeane nafasi ya kutosha ya ukulima, na tunataka tupeane nafasi ili nyumba zijengwe. Ile sehemu mingi nyumba zimejengwa kwa hali ya kutapakaa, zitumike katika ile hali ya kuinua kilimo, na ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba kila constituency utazinduliwa mpango wa affordable housing. Tunataka kuhimiza wananchi wasaidiane na serikali, na hii ni kusema kwamba ile ardhi ya serikali ile mtu amejipatia akaweka magorofa, akaweka biashara yake ya binafsi, hiyo ajue ameanza kujipanga, kwa sababu lazima tu recover ardhi ya serikali ipeanwe kwa mipango ya serikali. Tuko na masuala ya masoko. Iko masoko yamejengwa, ingine imejengwa na county government, ingine imejengwa na national government affirmative action GAF, ingine imejengwa na national government, ingine national government imeahidi kujenga. Tunataka kuhimiza wafanyabiashara wafanye biashara na ile value addition kwenye hizo vibanda zimejengwa. Hatutaki kuona wananchi wakipoteza dhamana ya mimea ile ambayo wamekuza katika ile hali ya kuweka biashara yao kule chini. Nataka wachuuzi wote wawe na mahali ya kufanyia biashara na wajiunge kwa vikundi ili waweze kukua na ile competitive advantage. Tumeongeleshwa na masuala ya afya. Kama mlivyosikia Mheshimiwa Gavana akizungumza hapa Kisii, tuko na community health workers 2900, na hawa watakuwa wanatembelea kila sehemu, kila sub county, kila location, kila sub location kuna community health worker, na hawa wataendesha hiyo shughuli ya kutueleza yale matibabu ambayo tunahitaji. Ile watakuwa wanatupatia ile mitigation measure mapema, detection mapema ya ugonjwa ambayo tuko nayo, ili tusiende kuingia kwa hasara katika mambo ya matibabu. Sote tunafahamu magonjwa kama kansa mara nyingi inatambulika kama iko stage 4, wakati imekula pesa mingi ya familia, wakati huwezi ukaokoa maisha. Kwa hivyo hii hali ya preventive ni hali nataka kuhimiza wananchi to embrace hii government policy na tufanye kazi na hawa community health workers ambao watatambuliwa na wale wazee wa mtaa, watatambuliwa na manaibu wa chief ambao wako katika sehemu hizo. Tuko vile vile na mambo ya digital superhighway ambayo imeguziwa kwa urefu. Ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba
kila ward itazindua digital hub, mahali vijana wataweza kufanya creative yao, wataweza kufanya kazi. Wengine wako hata na kazi wanafanya, watu wale wako ng'ambo wanawafanyia homework, wengine wanafanya kazi ya ICT hapa Kenya na mambo kama haya. Kwa hivyo hizo pillars 5 ni pillars ambazo tunataka sote tuzingatie na kuhakikisha kwamba tunafuata zile sera za serikali ili kuhakikisha kwamba tunapunguza umaskini. Tuko tayari na mambo ya Hustler Fund ambayo inapeanwa at individual level, inapeanwa at corporate level, na mwananchi yote anahimizwa kujiunga na mpango huu ili tupunguze umaskini katika maeneo yetu. Hivi sasa tumeingia tena msimu wa mtihani. Na mimi pia kabla sijazungumza mambo ya mitihani, nataka pia kuungana na wale viongozi waliozungumza mbele yangu kuwatakia kila laheri wale wanafunzi candidates wetu ambao wako hapa na wale wako katika kaunti hii, na pia kupeana uhakikisho ya kwamba tumefanya kila juhudi, tumechukua kila hatua kuhakikisha kwamba mipango ya usalama ya mtihani huu inatekelezwa ipasavyo, ili kuhakikisha kwamba hakuna swala la wizi wa mitihani katika kaunti hii. Hii ni kusema ya kwamba wale maafisa wa usalama ambao walikuwa likizo wameagizwa warudi. Tumesema vile vile naibu wa chief na chief lazima wawajibike, atuambie jinsi mtihani inaendeshwa kwenye shule zile ziko kwenye kata yake na kwa ile kata ndogo. Tunataka ushirikiane upande huo, na tunataka pia kufanya kazi na hata Fourth Estate na wapendwa wote kuhakikisha kwamba hii mtihani inaendeshwa kwa njia ambayo inafaa. Mheshimiwa Gavana, mimi nafurahi kwamba hivi majuzi tulifanya transfer of asset ya ile National Library ilikuwa pale Kisii Town. Sasa ni jukumu la county government. Na mimi maombi yangu, kwa sababu nimeona wewe ni governor, unapenda maendeleo, unapenda wananchi wa Kisii, ningependa kama tunaweza cascade down, tunaweza replicate hii library kila sub county, ili tuimize watoto wetu kuembrace ile tunasema reading culture. Watoto warudi wasome. Watoto wakipenda kusoma, hatutatumia rasilimali mingi sana kuzuia uwizi wa mtihani. Watoto wanakuwa na temptation ya kuiba mtihani kwa sababu hawataki kusoma. They want shortcuts. So sisi tunataka libraries ziwekwe kila sub county na sisi wote tufanyie pamoja. Vile vile tukiwa kwa sala la wanafunzi, wazazi mnajua sasa shule zinafunga. Tutabakia na class 8 na wale wanafanya KEFSA na wale wanafanya form 4. Tuchunge watoto wetu kule nyumbani. Mheshimiwa Gavana amesema watoto, mambo ya skirt, mambo ya uniform, mimi sitaki kwenda huko. But wazazi wamekuwa irresponsible. Wazazi wanafikiria mtoto ni wa mwalimu. So wakati mtoto ameenda shule ni wa shule. Mtoto akifunga ni mtoto wa auntie na anko. Tuchunge watoto wetu. Kama tunataka kuzungumza mambo ya madawa ya kulevya, kama tunataka kuzungumza mambo ya pombe haramu, kama tunataka kuzungumza mambo ya kuhakikisha watoto wetu wanatekeleza wajibu wao mitaani, tuchunge watoto wetu. Wakati wako na nafasi, waende wafundishwe huko kanisani michezo na itikadi, jinsi ya kukua kama responsible citizen, responsible Kenyans. Waende wafanye kazi kwa shamba, waende wapande miti. Hapana weka mtoto hapa anakuwa mkubwa yako na wewe ni mzazi ya mtoto. Hii ni mambo lazima tuzungumze. Nikimalizia, tumepewa caution mambo ya El Nino, na kweli vile Mheshimiwa Gavana alitaja, tuko na kamati active at the county, na tumesema pia all the 11 sub counties must be able to replicate the same, na tumefika kiwango hiyo. Sasa tuko mahali tunasema assimilation stage. Tunataka kutekeleza, kuonyesha wananchi yale mambo tulizungumza. Kwa mfano, kuna sehemu miti ziko za hatari, hizo miti zikatwe. Kuna sehemu tunasema kuna landslide, tunataka wale wananchi wako sehemu hizo
watoke waje sehemu ambayo iko safe ili wasihatarishe maisha yao. Iko mambo ya drainage, kwa mfano hii barabara ya kutoka Kisii kwenda Kilgoris, nimemwagiza engineer wa KENHA kuhakikisha hiyo drainage imefunguliwa kabla ya hiyo mvua hatari haijafika. Nataka kumalizia kwa kusema nataka kupongeza wafanyikazi wa serikali walioko hapa na viongozi wote walioko hapa wakiwa wameongozwa na gavana wetu. Hapa Kisii mapema mwaka huu kulikuwa na vituko, lakini tangu tu reorganize hii timu ya usalama iko mabadiliko. Tumeleta mazingara ya kufanya kazi. Nataka kupongeza county security team kwa ile kazi wanafanya. Na tumehamisha wale maafisa wa usalama ambao walionekana wanashirikiana na wahalifu na kuchangia kwa utekelezaji wa pombe haramu na madawa ya kulevya. Hiyo haijaisha. Tunaendelea na hiyo juhudi. Na pia tunataka tushirikiane na wananchi katika kupigana na hii mambo ya pombe haramu. Hakuna askari ambaye atafanya makosa hapa sasa tupeleke shida mahali pengine. Tunataka akipatikana na makosa sisi tunamalizia hapa. Nikimalizia mwisho ni kupongeza wale ambao ni kamati ilihusika kuandaa sherehe hizi na kupongeza wananchi waliojitokeza kwa wingi kukuja kusikiza hotuba hii. Nataka pia kupongeza kwaya yetu ya kutoka kwa idara ya housing kutoka Nairobi, kupongeza timu yetu kutoka Kiganjo. Tutamrudishia shukrani Inspector General kwa kukubali kuja kututumbuiza hapa. Wananchi wote ambao wametutumbuiza, watoto ambao wamedisplay talent creation, tunawapongeza na kuwahimiza ya kwamba isiishie tu hapa. Tunataka hata tukienda mbele, Mheshimiwa Governor, tuwe na cultural week yetu ya hapa Kisii na tukuwe na prize giving day ya mashule ili kuhimiza hizi watoto wako na hizi talanta na kuwahimiza juu. Hii pia ni area tunaweza invest in. Iko msichana yetu amefanya vizuri kwa mbio, amerudi hapa juzi, na wengine. Iko vijana walikuwa wakicheza mpira hapa wakafaulu sana tukiwa vijana wadogo, lakini hiyo ni kama imerudi chini. So it's high time tufanyie pamoja na kuinua hawa. Nataka kupongeza uhusiano ulioko kati ya ofisi yangu ya County Commissioner na Deputy County Commissioners, wabunge wa eneo hili na county government, na nataka kuhakikishia wananchi ya kwamba sisi tuko na jukumu moja. Iwe ni county government, iwe ni national government, jukumu letu ni moja. Hii better transformative agenda haiwezi ikatekelezwa tukijitenga national government peke yetu. Haiwezi ikatekelezwa county government ikifanya peke yao. We must be able to pull together, na tutafanyia pamoja kuhakikisha mwananchi wa Kisii anapata haki yake jinsi alilipa ushuru. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na tukimaliza, kuna mashujaa walitajwa 9 watakuja hapa mbele, watatunukiwa, kisha baadaye tutamaliza. Asanteni sana, Mungu awabariki. God bless you. Asante sana County Commissioner. Tumpigie County Commissioner makofi. Asante sana. Naomba hao wako hapa, tunataka kumaliza sherehe rasmi. Tafadhali, kabla sijarudi kwa Director of Music, kabla sijarudi kwa Inspector Joshua, Director of Music, aweze kukamilisha, kisha hizo zingine ndio ziendelee. Naomba hao masujaa tafadhali wawaishe hapa. Hao masujaa tafadhali, kwa heshima, tufanye haraka. Mungu ametulinda, hali ya anga ni mbaya. Tafadhali hao masujaa ambao County Commissioner amesema, tafadhali kimbia hapa mbele. Mashujaa wanapokuja
Mashujaa wanapokuja, kuna mtoto mdogo na acrobatic moja hapo. Tunapopanga tafadhali, mtoto amefanya hii mpaka nationals. Fanya anzia hapo mami kidogo. Mashujaa wanapokuja, Mashujaa tunaomba msogee mbele. Huyu mtoto amefanya hadi nationals. He is the national champion katika mambo ya michezo. Tunamheshimu, pigia makofi tafadhali. Ona hata gavana anaangalia, ameshangaa mtoto. Kako ni katoto kadogo kutoka shule hapa kanafanya acrobatic. Haya toto, maliza kidogo. Ngwachia hapo basi. Watu wamestuka. Enda usalimie gavana kwanza. Enda usalimie gavana toto. Enda usalimie gavana na deputy gavana na county commissioner. Your Excellency, mtoto alifanya hii hadi nationals na akawa number 1. Kutoka hapa Itiero Girls Boarding. Asante sana. Mashujaa niliambiwa ni 10 county commissioner. Wako 10 na shangaa Mashujaa wako zaidi ya 20. Deputy County Commissioner Joseph Ayenja. Michael Omete, soma mbele. Bishop Stephen Yakoi, soma mbele. Onyoni Sakawa, ayuko. Ani Nyaboke, nikikuita ndio unaenda huko. John Mosioma, Linet Mwango, wengine tusogee chini. ACC msaidie hapa. James Masese Omari, asante. Florence Ondieki, hao ndio nimepewa barua na Deputy County Commissioner. Peter msalimie gavana. Mpigie makofi gavana wetu anapopea zawadi mashujaa wetu ambao mashujaa wetu wa hapa. Mpigie makofi tafadhali gavana wetu. DJ jaza hiyo. Hao mashujaa DJ, baadhi ya mashujaa tuna records zao wamefanya kusaidia kazi ya community, national government. Asante sana. Tunawashukuru gavana anapowatunuku zawadi yao akiwa na naibu wake Daktari Robert Monda pamoja na county commissioner. Tunashukuru sana. Director of Music Inspector Joshua, nadhani uko tayari. Tafadhali hapo au wasogee. Lazima tukamilishe hiyo ndio tutapata nafasi ya kurunchi mpira. Wale nilisema walete mpira 3 sijaona. Asante sana Your Excellency. Haya, DJ. Tunataka, unajua county commissioner ameniuliza hawa wazee wako wengi. Najua kama mzee Omanga 94 years mko hapa. Kuja hapa mzee Omanga. Huyu mzee akuje. Sasa wengine unajua kuna wazee wengi hapa. Mzee huyu ndio mzee kabisa. Chairman ya uko na miaka ngapi mzee? 94. 94 na ndio mkulima wa kwanza. Ile kitu tunafanya tumepeana kitu kidogo hapa na nyinyi. Na commissioner amesema atakuja kwako nyumbani aone huo ushujaa wako. Sasa Asanti, picha za simu tafadhali. Machifu wetu tunakataa hizo, kuna picha official. Na commissioner amesema atapeana direction, mtapata medal ambayo yeye amevalia, atapanga na serikali yake kuu, wataleta hizo alafu atawatambulishwa vizuri. Ni sawa? Ni vile mliletwa chitariki emirongo ibiri umutinyi kumwe botambikira umwaka
tukore gucengera abanyangongo yense ya Kenya tukore rero gutasa mugavana we county ya Kisii watrana amona county commissioner we county ya Kisii niko babwatanire rego gucengera riko y'abanyangongo ye county ya Kisii na nino mo tukore rero asingencho yo kubenyura bari babere bakora egasi nene kirima imensi ya Kenya gutegera bakuru barondete ubosubure imensi ya Kenya bari bakorire ibintu binde bari bakumye kumupira kwa ase county ya Kisii abuna abanyangongo babere bakunyura ase kulerero wetraso kwa mwe county ya Kisii nigo wetraso utuba ya kwa ne rero nigo yaringe wetra asingecho yogo saba anene muno kuirania mutu uyo na chitu mu ringe muronyese uyo ringe muronyese mu mrotenyo uyo nje kwa kuvuturu mutare amo nabakoro ni kuro tinsemo cha Britain na kuira omuso ya tinsemo cha England na muno nigo mu governor we county ya Kisii sabiringa ritko sa Charles the team of security ya watu wasonge watoto msonge nyuma ya Kenya ni agotusaba kuirania anene muno omutu wo omunyangongo uyo ninge umuronyese ike ugiyate kigima uyo le moske mumra otenya na anene muno ibinte binge kwita national government bere bo kwa lero ime ye county ya Kisii wetira ase ensemo eyiga ya Mashujaa kwa tukukwa mwana Mashujaa ase kuru ase county ya Kisii wetira asante your excellency wote naomba sasa tutulie turudi moja kwa moja hadi uwanjani tumkaribishe director of music inspector Joshua Nyakango pamoja na band RSM senior sergeant drum major Koblo Charles bass drum police constable pamoja na police constable wafanye kazi yao. Wakati ni wenu wote, tutulie wananchi, tusimameni wote kwa heshima, wote tusimame kwa heshima ya wimbo wa taifa. Ni ishara bado tusubiri kwao. Media tafadhali. Pembeni yetu inapoondoka uwanjani. Washukuru sana Asanteni, mnaweza kuketi. Asanteni. Your Excellency, tuchukue fursa hii fupi kuita timu hizi mbili. Na wakiendelea kuingia, mtahitaji kwamba watu ambao wako na miaka 50 kuelekea juu, wale wako na miaka 50 kuelekea juu watapanga laini mbili pale ya kina mama kando na wazee. Ni yamuyabangina n'abaganga aligeita karati gatoranso umupira mu mayo soka. Hiyo timu tafadhali haraka. Mheshimiwa Onjoke.
Asante. Na hii ni mpira ya Mheshimiwa Onchoke amepanga. Asante. Wanapokuja hao, Pastor Kindo ulikuwa hapa karibu. Pastor Kindo, utufungie mkutano na maombi kisha tuendelee. Basi tutaomba na mpira utaanza na mkutano utafika tamati. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, Mfalme, tulikuomba kwamba uweze kuwa pamoja nasi mpaka tamati. Tumeona mkono wako katika sherehe hii, na Kristo jina lako litukuzwe. Mubariki gavana wetu na naibu wake, county commissioner na timu yake na watendakazi wote wa national na county government. Sasa hata mpira unapoanza ukisunduliwa na mheshimiwa wa eneo hili, tunawaombea baraka kila mmoja, na watu wako wakifika nyumbani jina lako litainuliwa. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, na kila mmoja aseme amina. Asante. Sasa naomba tumruhusu gavana, naibu gavana, county commissioner, Mheshimiwa Onchoke, tunaomba urudi juu ya dais tafadhali. Au umevaa suit sasa, au kupatia nafasi gavana avae sports shoes, lakini tutampatia mpira arushe ama anaweza piga head. Pia naibu gavana, unajua alikuwa anacheza namba 4, anaweza piga kichwa. Ndugu wananchi, mpira ambao iko mbele yetu ni NGC CDF ya Bonchari constituency, ambayo patron wao mjumbe Daktari Charles Onchoke leo amepata fursa hii kupatia gavana wetu, naibu gavana na county commissioner kama wamsaidie kuanzisha mechi hii. Sasa kwa utaratibu nitamuomba mjumbe ambaye amevaa sports shoes vizuri, yeye ashuke chini. Unajua commissioner na governor walikuwa official. So mheshimiwa mjumbe, shuka chini. Hiyo mpira usipochagol mara 3 uhesabu 3, usipopiga 3 fine. Si ndio? Haya, tumpatie, tumhesabie. Una jagol mara 3. Asante sana, mpige makofi. Haya, sasa namruhusu naibu gavana. Upige kichwa iende chini ama upige na mguu, lakini uangalie uko juu ya daya. Niliwaambia alikuwa ni striker. Asante. County commissioner, uko official duty, lakini mpira unacheza tu. Asante sana, makofi tafadhali. Wajua timu hizi mna bahati, gavana ako hapa kulonji mpira yenu, simpige hiyo makofi. Sasa gavana, unajua wewe siongei, wewe utaamua vile unafanya. Asante, huyo ni striker. Haya, sasa referee piga firimbi heshima, Mbawe center referee. Nikubalie, nitauliza askari wetu polisi wa uniform na wale wa band na wale wa county, mtasaidia tafadhali, nyinyi msiondoke, mtakuwa watu wa mwisho. Mtasaidia hawa wananchi wapewe chakula pale wakiondoka. Kwa hiyo mtatusaidia, ndio watoto mtabaki nyuma. Tumesema miaka 50 kuelekea juu ndio watatangulia, wafuatiwe na 40 mpaka tufike chini. Kwa hivyo tafadhali watu wangu mtaendelea. Ref, hiyo kazi ianze. Asante sana refa commissioner wetu, center referee Mayole FIFA. Mnajua mpira inayoronchiwa na gavana na deputy governor, hiyo sio yenu tena. Kwa heshima naomba hizo mpira zikuje, hizo sio zenu. Haya, peane heshima. Asante sana, makofi tafadhali. Patie the 2 balls. Maliza.